ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie man Schmerzen in uns haften, wie ein Schatten, der selbst im hellsten Licht nicht verschwinden will? Dies ist ein eigentümlicher Schmerz, nicht wahr? Nicht der immer stechend oder laut, sondern ein beharrliches. Ließe Sunnen unter der Oberfläche unserer TAG. Dies ist die Phantomlast eines Verlists. Denn die seid eigentlich heilen sollen. Der Stick einer Ruhe, die wir der Logik nach. Linksheiten hinter uns lassen sollen. Dies ist das Echo eines Gesprächs. Das VOR Jahren endet an sich, während einer schlaflosen Nacht im stillen Theater des Geistes immer wieder abspielt. Dies ist ein Geist, der Meitinen auf einem leeren Stuhl sitzt, einem kalten Fleck in einem. Ansonsten warmen Raum, dies ist das Gefühl, als sei ein Teil von Ihnen noch immer dort festgesteckt. In einem Moment in der Zeit gefesselt, während der Rest von Ihnen gezwungen ist. WEITERZUGEE.DIEC anhaltenden Schmerz kennt sich wie ein grundlegender Teil unserer Persönlichkeit. Anfüllen, ein Merkmal unserer inneren Landschaft. Dialekt bauen wir sogar unser Leben in Herren auf. Arrangeren uns still MIT seiner Anwesenheit und achten darauf, in nichts zu strengen, damit nicht wieder auflegt. Wir erzählen und Zen-Geschichte mal Warning, mal Klage, mal Zeichen des Überlebens. Die Geschichte und das Tragen dieser Geschichte sind hart Arbeit. Dieses Erschaffen, hut Abend, wenn die Welt still wird. Und der Lärm der Tag in tiefstill begeht, richten wir unseren Blick nach innen. Wir tun dies nicht, den anhaltenden Schmerz zu bekämpfen, den Kampf stärken auf genau das, wir kämpfen. Der Kampf gegen einen Schattenlast. Uns nur im Dunkeln tappen. Stattdessen begegnen wir ihm an MIT, sanfter Neugier, MIT tillen Mut, der nicht aus Aggression, sondern aus einem tiefen Verlangen nach Frieden instead. Wir versuchen, sein wahres Wesen zu verstehen, dem Flüstern unter seinen Brillen zu lauschen. Und lernen dann MIT neugeborene Weisheit endlich, sanft und liebevoll frei zu sitzen. Dies ist keine Ries der Auslöschen, denn was wir erleben, ist ein Teil von uns. Dies ist ein Ries der Integration und Befreiung. Dies ist ein Ries der Ganzheit. Dies ist ein Heimreis, und die still friedvoll mit unseres eigenen Seins. Beginnen wir unsere gemeinsame Ries MIT einer Geschichte. Dies ist ein alte Geschichte, getragen vom Adam Ansgleicher Lehrer, über Burge und Tyler. Jeder MIT seinem eigenen verfeinert. Sie Gott von zwei Mönchen, einem Alten und einem Jungen, die gemeinsam auf einer Länge staubigen Strage unterwegs waren, die sich wie ein ackerfarben Seidenband durch die Landschaft schlängelt. Die sonst den hohen Warm und Wurfscarfschatten aus den Bambuschemen, die ihren Weg skannten. Viele Stunden lang wanderten sie in freundschaftlichem Schweigen. Ihr Schritt in einem gleichmäßigen, meditativen Rhythmus auf der Erde. Ihr saffranfarben Robben als Farbtupfer im leuchtenden Grün der Landschaft. Ihr Ziel war ein Kloster. In den coolen Hügeln, ein Ort, den sie bei Einbruch der Dunkelheit erkennen wollten. Der Lichier Mensch ging im Eitiere leichte Git, sein Augen nahmen den Flug, einer Libbel. Die Beschaffenheit Einsteins und den Duft der Erde. WAR, der junger Mensch ging mit gesenktem Kopf. Sein Gedanken waren ganz MIT den Strapazen seiner Praxis und dem langen Weg beschäftigt. Der wir innen lag da im Loft des Nachmittags und hörten sie sich einem breiten, brückenlosen Fluss. Die jüngsten Regenfall in den fernen Bergen hatten von einem sanften Rinnsel in einen reichsten, schlammigen Strom verwandelt. Die Strömung war schnell und stark und zärtlich am Schilf am Ufer. Am Ufer stand eine Jungfrau, in fein, hell, seid gekleidet.
Sie rangai hand Gesicht von Angst gezeichnet. Sie must Anbedding ins Dorf after ändern Sie. At cyclic Angst devor, den Fluss zu überqueren, dass sie wast. Das die Starkströmung sie like Regen und Shannon Gunder Runieren kennt. Sie blickt die beiden. In herkommenden Mönchen mit einer Mischung aus Hoffnung und Besorgnis, als der Junger Mensch sie sah, wann sofort seinen Blick und trat einen Schritt zurück. Umklammert den Riemen seiner Tasche, random sofort die Gebet de Ordens durch den Kopf gingen. Ein Mensch darf keinen Körperkontakt mit einer Frau haben. Es ist ein gelobter Loslösung, ein Regel, den Geist wieder verzuzeigen. Und Komplikationen zu schützen. Sein Innerwelt wurde zu einer starren Landschaft aus Regeln unterteilen. Sah die Situation nur durch diese Lenz ein Problem, das zu vermeiden galt. Der Tier Mensch jedoch sah etwas anderes. Sah wieder ein Verzeichen, nicht ein Regel, die zu brechen galt, sondern einfach einen Menschen, der Hilfe braucht. Sein Mitgefühl war so selbstverständlich und gedankenlos wie das Emen. Wortlos ging direkt auf die Jungfrau zu. Ein freundliches und beruhigendes Lächeln auf seinem Gesicht. Nicht like den Kopf, nicht nieder, und bat seinen starken Rücken. Sie sah einen Moment erschrocken aus. Ihr Blick huscht zum missbilligenden Gesicht des jüngeren Manzen. Dan Zurichs unerschütterlichen Ruhe der Terren. Zeiger nahm sie an. Aus den Mahilos auf, geringes Gewicht matchte ihm keine Mühe, und begann, stetig in das Aufdühlwasser zu gehen. Sorgfältig wollte seinen Stand auf den rutschigen Steinen. Das kalte Wasser wirbelt sein Knie, dann sein Hüfen. Trug sie durch den tiefsten, turbulentesten Teil der Strömung und setzte sie sanft auf dem trockenen Boden der anderen Seite. Sie verbeut sich tief an ihrer Stimme voller Denkbarkeit. Als sie denkt, bevor sie ihre Seite zusammenrafft und sich eilig auf den Weg matcht. Der Leer Mensch watete zurück durch den Fluss. Sein Nassengraben klebten an ihm, und schloss sich seinem Gefährten. Sie setzten ihr Ries fort. Doch die Stillwort verfliegen. Oder besser gesagt, die Hürer still blieb, doch die Innerwelt der jüngeren Mönchs war ein ornbend Kakophonie. War aufgeholt, sein Stirn war tief gerunzelt. Schwelgten Gedanken. Sein Verstand brodelt wieder Fluss, den sie gerade überquert hatten. Immer wieder ließ das in Review PSSI. Ihren berührt sie. Hab sie ho. Bratsch. Einen heiligs gelobt. Einen Eckpfeiler unserer Praxis. Und Taddy so bielkuvig, an einen Moment zu zeigen. Was sagt das über sein Disziplin aus? Über seinen Respekt für den Lehren. Der Junger Mensch begann, ein Jultage vertätigen. Aufzubauen. Jeder Schritt auf der staubigen Stage wurde zu einem Zeichen seiner stillen, inneren Anklage. Die Sonne begann, sich dem Horizont und touchte den Himmel in praktisch. Furrig orange und roseten, doch der Junger Mensch bemerkt nichts davon. Sein Gesetz reale or in der Erinnerungen, das Arenas im Fluss versunken. Die last Seins Erteils folgt sich gerecht in wichtigen Einlast, die für seinen Orden tragen musst, schlieglich. Als die ersten Tempelglocken in der Abendluft luteten und signalisierten, dass sie ihrem Zielma waren, kann. Der Junger Mensch sein berechtigten Prang nicht länger zerkolten. Hielten und zwangten den Mensch, sich zu drehen. Kinkligender Stimme platzte ihr heraus. Bruder, wie konntest du das tun? Du kennst unsere heiligsten gelobt. Wir dürfen keine Frau berühren, geschweige denn in unseren Armen tragen. Es ist verboten. Wie konntest du unsere Gebet so leichtfertig? Und genkennlos brechen, wie mir, einem Jüngeren, der dich voran bittet. Der Lottier Mönch seinen Gefrieren. Sein Augen waren nicht erfüllt von Abwehr, wat oder Scham, sondern von einer tiefen, bodenlosen Kell samt der fragender Ruhe,
ein Sans Wissens Lakeln umspielt sein Mundwinkel. Liest den Reddischwall der Jüngeren Monks en sich. Vorberauschen, sowie der Fluss en seinen Bingen, vorbeirauscht war, als die still wieder einkert, am Twitter Ermitin, die Solis war wie die Abendluft. Bruder, sage, ich habe die Frau wie Stunden im Fluss abgesetzt. Warum trägst du sie immer noch? Hier, in diesem einfachen, tiefgründigen Austausch liegt der Kern unserer Hügen Erkundung. Wir alle tragen Dinge mein Team. Wir alle haben Frauen, Männer, Wort oder Momente, die wir nicht Flussufer niedergeschrieben haben. Wie der Jungmann uns glauben wir oft, unsere Last sei gerecht werden, ja, sogar notwendig. Wir fühlen uns ungerecht behandelt, wir fühlen uns verletzt, wir spüren den scharfen, unlösbaren Stick der Ungerechtigkeit. Unser großartiger Verstand konstruiert, uns zu schützen, ein schlagkräftiges Argument, sammelt Beweis, ruft Zügen aus unserem Gedächtnis auf und spielt die beleidigende Schiene immer wieder ab. Jede Wiederholung schärft das Bild, vertieft die Emotionalsperr, fügt der Geschichte ein weiter Farbstück hinzu. Wir glauben, dass wir, indem wir in dieser Geschichte festhalten, indem wir die Person oder das Ereignis weitertragen, die Wahrheit, die geschehen uns wie einer Wiederholung schützen oder die Welt zur Rechenschaft. Sie was tun. Wir wirklich? Die Ursache der anfänglichen das Ereignis selbst liegt in der Vergangenheit. Ist vorbei. Der Fluss wurde überquert. Die Frau setzte ihr Ries fort. Der Augenblick erlässte sich wieder im Großen, unerfreulichen. Stronger seid auf, wie es alle Augenblick unweigerlich tun, da der Verstand in seiner unglaublichen und oft unbewussten Kraft erschafft einen Geist, baut eine Echokammer, einen riesigen leeren Raum in unserem Bewusstsein. Und in diesem stillen, flenartigen Raum darf der Klang dieses einen Augenblicks, dieses einen Worts, dieser einen Handlung endlos nachholen. Das ist die grundlegende Natur anhaltenden Schmerzes. Es ist selten die ursprüngliche Wand, die uns weiterhin so viel Leid zufügt. Es ist der Echo, es ist die Geschichte, die wir uns über die Wand erzeln, ein Geschichte, die wir täglich überarbeiten, ausmachen und rezitieren. Es ist das riesige Reservoir an geistiger und emotionaler Energie, das wir darauf verwenden, die Erinnerung lebendig und relevant zu halten. Der Mensch hat die Erfahrung, aber klammert sich nicht daran. War ganz präsent im mitfühlenden EKT des Helfens. Und als der EKT bendet war ganz präsent im Gehirn. Ließ die Erfahrung am Flussufer Zurich, wo sie hingehört. Sie war ein geschlossenes Kapitel. Der junge Mensch hingegen nahm die Erfahrung und matchte sie zu einer fortlaufenden Erzählung. Nee, sie auf. Halt sie. In das Schwerjub seiner starren Überzeugung. Seiner Teil. Seines Egos und seiner Identität als guter Mensch und trug sie wie ein Unsichtbar. Aber erkennen last auf seiner Seele, die Metaphor, die uns hier am besten weiterhilft, ist die der Echos in einem leeren Raum. Stellen Sie sich vor. Sie stehen in einer riesigen, leeren Kathedrale. Die Luft ist still und schwer von Schweigen. Sie rufen ein einziges Wort, Veritin, verloren oder ungeliert. Das Wort selbst, die physische Vibration in der Luft, ist in weniger als einer Sekunde verschwunden. Doch sein Weiterschein, sein akustischer Geist, beginnt ein langer Ries, prallt vom kalten Steinboden zur hohen, gulbten Deck von einer massiven School zur nächsten. Wandert, schwacher, aber not erkennbar, kehre zu innen. Zurich, ersetzt diesen Tanz, diesen Nachhall, überraschend lange fort und prägt still. Lasst die Wheatleer der Raums mit diesem einzigen ursprünglichen Klang gespenstisch und lebendig erscheinen.
Unsere anhaltenden Schmerzen sind genau das. Ein verletzender Kommentar, ein plötzlicher Verlust, ein schockierender Wert. Im großen Ganzen unseres Lebens ist dies ein einziger Lot, der in einem einzigen Moment ausgesprochen wird. Aber wir schaffen den leeren Raum. Wir halten den Raum frei, in dem das Echo umschwirren kann. Wir tun dies, indem wir unbewusst einen Teil unseres Geistes als Resonanzraum nutzen. Wir fallen in MIT Rubel ein. Wir halten ihn. MIT unserem Groll aufrecht. Wir schätzen ihn. MIT unseren Rechtfertigungen. Wir halten den Schmerz im Leben, indem wir uns MT im Identifizieren in zu einem Eckpfeiler unserer persönlichen Geschichte machen. Ich bin durchgängig, dem Unrecht. Weiterfahren ist. Ich bin durchgängig der Wirklichkeit. Ich bin durchgängig der offenen dessen, was passiert ist. Niemandem vertrauen kann dort dies festhalten, ist kein Charakterfehler oder sein Schwach. Dies ist ein zutiefst menschliche Tendenz, geboren aus der ursprünglichen Mission des Verstandes. Die Welt zu verstehen und sich vor zukünftigem Schaden zu schützen. Der Verstand denkt MIT einer gewissen primitiven Logik. Wenn ich diesen Schmerz nie vergesse, wenn ich ihn nahen lebendig behält, wird ich nie so trägt, so verletzlich, so naiv sein, in wieder geschehen zu lassen. Dr. Dies festhalten. Eine Strategie der Sicherheit verhindert unabsichtlich die Heilung. Es heilt die Wunde offen, roh und empfindlich gegenüber der kleinsten Berührung. Wahre Befreiung, wahre Frieden kommt nicht vom Vergessen. Sie werden die bedeutende Erkenntnis, die sie geprüft haben, wahrscheinlich nie vergessen. Befreiung kommt, wenn man das Echo endlich verklingen lässt. Sie kommt, wenn man aus der leeren Kathedral der Vergänglichkeit herstritt und heinigt in die lebendig, sonnender Flut und immer neue Klanglandschaft der Gegenwart. Sie kommt, wenn man lernt, die Geschichte zu lassen, auch wenn die Erinnerung bietet nen, wir uns jetzt einen Moment Zeit, ein heilig Pause, für ein Stillbesinnung. Es beste kein Grund, etwas anzustreben oder zu erzwingen. Erlaub, einfach, dass sich in dir ein Raum öffnet, ein Raum sanfter. Vorurteilsfreie Achtsamkeit. Finden Sie, wo immer Sie sind, eine bequeme Position. Lassen Sie Ihren Körper sein eigenes Gewicht, sein eigene Substanz spüren. Spüren Sie die Berührungspunkte zwischen Ihnen und der Oberfläche, die Sie stützt. Ihrem Stuhl, dem Boden, Ihrem Bett. Atmen Sie langsam und sanft durch die. Nähen und spüren Sie die Luft als Cool-Clear-Prozess. Und atmen Sie dann MIT einem langen Lesensufser durch den Mund aus. Lassen Sie den Tag hinter sich. Lassen Sie den Lärm hinter sich, dort MIT deinem nächsten Atemzug Ich dich. Ein dich sanft und freundlich zu fragen. Welches Echo halt in meinem Zimmer weiter? Kannst du es einfach in die Oberfläche kommen lassen, ohne noch einen Trauma zu suchen, es analysieren oder beheben zu müssen? Welcher anhaltenden Schmerz schleppt dich mit dir herum? Okay, alt oder neu sein, tiefer Kummer oder Einzettel, chronische Enttäuschung. Acht einfach darauf, was sich deinem ruhigen Bewusstsein präsentiert. Vielleicht ist das. Gefühl des Versagens nach einem vergangenen Unterfangen. Vielleicht ist es Trauer, die sich noch genauso frisch anfühlt, wie wir hören. Vielleicht ist es der Geist eines harten Wortes, das ein Elternteil oder ein Liebebrüder ihnen gesagt hat. Bebersigen Sie dieses Echo nicht nur als ein Geschichte in Ihrem Kopf, sondern als ein Gefühl, ein körperliches Empfinden in Ihrem Körper zu lokalisieren. Spüren Sie ein vertrautes Engel in Ihrer Brust, wenn Sie daran denken. Ein hohes, kaltes Gefühl in Ihrem Magen. Ein anhaltendes Verspanning in Ihren Schultern oder Ihrem Kiefer. Nehmen es einfach wahr. Begrüße es nicht als Eindringling,
sondern als einen Teil von dir, der noch Aufmerksamkeit verlangt. Bestig sein Anwesenheit mit ihnen lesen. Nicken. Da bist du ja, sehe dich. Ich fühl dich. Halt dir die Geschichte der beiden Mönche bewusst, wie gekannt hast. Du anbust in diesem Gefühl, diesem Echo festhalten. Spielst du Daishin wie deinem inneren Agi immer wieder durch? Streitest du in Gedanken immer noch mit der anderen Person und sagst all das, was du gern gesagt hättest? Trägst du insgeheim den Glauben, dass das Loslassen des Schmerzes dient? Erfahrung irgendwie entworten, oder jemanden aus der Verantwortung entlassen wird. Hier gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Es handelt sich lediglich eine ehrliche Befragung, ein sanftes Aufwand des Bodens ihrer Welt, etwas Luft hineinzulassen. Der Lehrmönch war wieder kalt, notgefloß. Our Zudisrei, Verstand, das war's Mitgefühl. Nicht erfordert, das wir die Last in der Welt als unsere eigenen tragen, sondern nur, das wir mit vollen Herzen im Augenblick handeln. Frieden kommt nicht von einem Leben ohne schwierige Begegnungen. Kommt von der Beherrschung der heiligen Kunst. Sie nicht noch lange nach ihrem Ende und herumzutragen. Wenn wir in dieser still Süße sitzen, lauschen Sie? Sie aber die komplizierte Handlung der Geschichte hinaus, aber die cleveren Rechtfertigen des Verstandes hinaus. Kennen Sie es rein, den schwachen, anhaltenden Nackel. Das Echo eines längst verstummten Gergusches, der Geist in der SEH eine WIR schlägen diesen ersten Teil unserer Reise mit einer offenen Frage bei. Die Sie behutsam im Herzen tragen sollten? Es ist keine Frage, die mit Worten beantwortet werden kann, sondern die Sie mit Ihrem ganzen Wesen spüren sollten. Was ist die Last unter Sie glauben, dass Sie misstragen? Und wie würde dies sich anfühlen, wenn Sie sich jetzt einfach vorstellen würden, es für einen einzigen Atemzug neben sich auf den Boden zu stellen? Dieses tragen, dieses unbewusst festhalten, das der junge Mensch so perfekt demonstriert, ist keine zufällige Fehlfunktion des Geistes. Es wurzelt in etwas viel tieferem in unserer menschlichen Erfahrung. Einem Konzept, das die großen spirituellen Traditionen seit Jahrtausenden mit mikroskopischer Präzision untersuchen. Es ist die mächtige Kraft der Anhaftung. Und wirklich zu verstehen, wie wir unsere Lasten endgültig ebugen können, müssen wir zunächst den komplexen und oft unsichtbaren Mechanismus verstehen, der uns überhaupt erst dazu bringt, sie auf anzunehmen. Wir müssen das Echo zu seinem Ursprung zurückverfolgen, nicht zum reines Selbst, sondern zur Natur der verzweifelten, schönen und schmerzlichen Sehnsucht unseres eigenen Herzens. Reisen wir nun in Gedanken in einen Garten. Kein großer, formeller Garten mit gepflegten Hecken und starren Wegen, sondern ein kleiner, abgeschiedener, leicht verwilderter Ort, ummauert von alten Steinen und sonnender Flut. Dieser Garten wurde von einem Mann gepflegt, der in mit stiller, leidenschaftlicher, hingeblieben, war kein junger Mann mehr. Seine Hand war norig und erdbefleckt. Sein Gesicht ein Landkart der Jersigen, die in Sonnenwind verbracht hat. Hat die Sprache des Gartens kennengelernt. Das sanft Hängen eines Blatts, das Nachtwasser verlang, das freudige Falten eines Farns, die geduldige Kraft eines ruhenden Samens. Mitten in diesem Garten hat ein besondere Trophäe gesetzt hat, ein Blumen von so seltener und erlisener Schönheit, dass die Besiger die wenigen der Zuias bei ihrem Anblick verstummten. Es war ein Lilienart, aber in einer Farbe, die noch nie so vergessen hat. Blutenblüher hatten genau den Farben eines sommerlichen Morgenhimmels. Ein Art ungleich Mischung aus zartem Rosa und leuchtendem Gold. Duft war nicht aufdringlich, sondern ein sanftes,
rain's perfume. Das Frieden in the Stillzu, flustern, der Gritner Fleck dies Bloom, M19, Diner, Hingen, Giant, den Beton, grenzt. Hat einen kleinen Dämmbuschet gebaut. Sie, wie der sengenden Nidixan, Schuhschutzen. Meierwasser, genau, AB, in dem Regenwasser verwendet, das in einem Tanfass smelt. Stundenlang sah einfach auf einem kleinen Holzhacker. Devor, Tatnitz, war einfach nur in ihrer Gegenwart. Sein Herr Schwoll und Bio, Stolz, Freuden tiefer, Seelenberg hinter Zufriedenheit. Die Blumen war für ihn der Inbegriff von Vollkommenheit. Sie war ein Fixpunkt der Schönheit, ein Beweis für die Möglichkeit von Michaeligkeit in einer chärischen und unberechenbaren Welt. Hat sein ganz Leben sie gesteckt. Und Vollkommenheit folgt sich in Vollkommenheit. Ihr Schönheit folgt sich in die sein Schönheit. Doch das Universum hat ein Unumstoßregel. Eels. Was geboren Word muss aufwachsen, sich verändern und schläglich regen. Dies ist der heilige Rhythmus des Lebens der Musik. So der Eels tanzt. Die Jarachet wechselt. Abends kult die Luft ewig. Und die Blumen, die ihren Höhepunkt der Blut erreicht hat, begann langsam und anmutig zu verwelken. Das leuchtend rosa und gold ihrer Blutenblätter verblasste von Tag zu Tag. Zu einem blassen, matten Creme, dann zu einem papierreichen, durchscheinenden Braun. Die Stolzen. Eleganten Ränder krummten als Word sich die Blumen. In sich selbst zurücksehen. Der Sudsduft verschwand und wurde durch den schwachen, erdigen Geruch der Verwesung ersetzt. Der Gritner von einer Trauer versortieren Intensität verblüfft. Betrachte die welken Blut nicht. Als natürlichen und notwendigen Teil eines Kreislaufs, sondern als Persönlichkeitsversigen, ein Tiefwand, eine Tragödie. Das kann nicht sein. Flüsterte jeden Morgen dem welkenden Stengel zu. Die Stimme stockte. Du warst so schön, du warst perfekt, was habe ich falsch gemacht? Weigert sich, die verwelkte Blut vom Stengel abzuschneiden, wie es im Zen-Gärtner Weisheit riet. Klammert sich an die Verzweifelt, irrational Hoffnung. Irgendwie wieder Leben einzuhauchen? Das sein Lieb den Lauf der sei umkehren ging. Stundenlang sah davor. Sein Geist war ein Defganis der Erinnerungen. Sah nicht mehr den Garten wie sich. Sah nur noch den Geist der Blumen in ihrer Blut, sein Ähnlichkeit und die Vergänglichkeit der Blumen, sein Verzweifelt, volte Festhalten in dem Bild dessen, was sie war. Matchten völlig blind. Für die gegenwärtige Schönheit der restlichen Gardens. Bemerkt wieder die kräftigen, purpurten Blätter der japanischen Horns, noch die neuen. Sartenospen, die sich Rosenbusch und Grenade bildeten. Spürt nicht die geduldige Liebelkraft der Erde unter seinen Füßen, die sich bereits auf ihren Winterschlaf und die Wiederburten Frühling vorbereitet. Es sah nichts damen. Sein ganz lebendige Welt war auf diesen einen einzigen Verlasspunkt der Schrumpf, Dieses Einbraun, verwelkte Denkmal vergänglicher Vollkommenheit. Schmerz zutiefst, nicht weil die Blumen verwelkt war, denn das tun Blumen nun einmal, sondern weil es nicht akzeptieren kann und wollte. Der still verzweifelt Kummer dieses Gegners ist auch unser eigener. Zen-Geschichte ist ein eindringliches Parabel für die Wurzel unseres anhaltenden Schmerzes, die Kraft der Anhaftung. In der buddhistischen Tradition heißt dieses Konzept, abgedannet dieses Wort oft MET, Anhaftung, übersetzt. Daher sein Bedeutung ist aktiver. Es lässt sich treffender, mit Klammern, Briefen oder Antreiben übersetzen. Es ist die energical, die das für die Leidens und Brennen heilt. Dieses Einklammer ist der grundlegende Widerstand des menschlichen Geistes gegen ein der tiefsten, unausweichlichsten und letztlich befreiendsten Wahrheiten des Lebens.
die Vergänglichkeit. Oder Anakals, verwundert sich. Alles ist inständig im Wandel. Den Körper ist anders als wir einem Jahr, wir einer Minute. Den Gedanken sind ein fließender Strom, keine Starrsteineful. Den Gefühl sind wie das Wetter, ständig im Wandel. Unsere Beziehungen, unsere Karriere, unsere Gesundheit, die Welt um uns herum. Alles ist ein unerfreulicher, dynamischer, sich entfaltender Prozess. Die Blut und die gewölbt. Die Sonne geht auf und die Sonne geht. Ein Moment der Freude, Keomanti und ein Moment der Freude wird. Asterisk unser Tiefs. Anhaltens Leiden instead nicht aus der Verwirrung selbst, sondern aus unserem starken Widerstand dagegen. Wie der trauernde Gärtner verlieben wir uns in einen bestimmten Zustand, ein glücklich und leidenschaftlich Lieb, ein erfolgreich und erfüllende Karriere, ein zeitstrahlender Gesundheit, ein Gefühl tiefen seelischen Friedens. Wir erfassen in MIT Verstand und Hören in dauerhaftes Zumachen. Wir bauen in Gedanken einen vergoldeten Rahmen darum und sagen, das ist die Realität. So sollte es immer sein. Und so, und das Leben aufsehen natürlich. Fließend, flüssartig unweigerlich weitergeht. Bleiben wir in einem leeren Rahmen hängen und unser Herz bricht, wenn wir das Bild trauern, das nicht mehr da ist. Genau hier liegt die Kälte Echos, von dem wir gesprochen haben. Es ist der Lot unseres eigenen Geistes, der gegen den Strom des Lebens protestiert. Der anhaltende Schmerz ist das Brennen in den Handflächen unserer Seele. Wenn wir uns am Seil festhalten, während das Großschiff der Realität immer weiter segelt, lassen Sie uns nun eine andere Metaphor verwenden, die Entfaltung unseres Lebens zu erforschen. Ein uralte, sich entfaltende Schriftroll. Stellen Sie sich Ihr Leben als ein einziges, ununterbrochenes Manuskript vor. Ein Schriftroll von immenser Länge. Sie wird von unsichtbarer Hand gemmelt und entrollt sich langsam. Unaufhaltsam wir innen, Moment für Moment. Die Chim ist neu, gemmelt MIT unglaublich lebendigen Details. Es gibt ihnen von der Temporaubändergenheit. Die Gebert eins keins, der Blick von einem Berggipfel. Es gibt ihnen stille Contemplation, das Lesen eines Buches in einem beregneten Nachmittag. Es gibt ihnen Hörserei der Trauer, ein letzter Abschied, ein schmerzlicher Wert. Und es gibt Abschnitt einfachen, dünlichen, altglichen Daseins, das Bindegewebe unseres Lebens. Anhaftung oder Festhalten bedeutet, dass wir in einem Ort kommen, den wir besonders lieben, und Brüstigen eng aufzuhalten. Wir legen unsere Hand fest auf das zarte Pergament und sagen, nein, noch nicht, lass mich hier bleiben. Hier Gescherchen, wir versuchen, uns in einer Schiene heimisch zu machen, die eigentlich nur ein schöner Teil der Reise sein soll, oder? Was vielleicht häufiger vorkommt, wir begegnen einer Schiene tiefen Schmerzes. Und lange nachdem die Schriftroll weitergültig ist, versuchen wir immer wieder, sie zurückzurollen, da es ist dunkel, schmerzhaft Bild, zwanghaft Neues betrachten. Wir starren isen, analysieren es, versuchen es zu verstehen, die links getrocknet ist, irgendwie zu verändern. Wir weitersetzen uns der sich verändernden Erzählung. Wir streiten mit der Geschichte, die bereits geschrieben wurde und unter Vergangenheit angehört. Die Schriftroll des Lebens entrollt sich nur in eine Richtung, vorwärts. Durch Weiterstand stoppen wir Bewegung nicht. Wir hinterlassen nur ein tief, schmerzhaft Fault im Pergament. Wir schaffen uns einen Ort permanenter Anspannung und Leidens. Die Kunst des Lebens, der Geheimweg, anhaltenden Schmerz zu überwinden. Bestet darin, die Schriftroll beim Entrollen zu lassen. Sie bedeutet, die Schönheit jeder Schiene voll und ganz zu genießen und zu schätzen, ohne sie für immer andauern zu müssen.
Und sie bedeutet, die schmerzhaften Schienen MIT der tiefen, verkörperten Weisheit zu erträgen, das auch sie nur Schien sind und vorbergen worden. Es ist die Kunst, die Hand leicht über die Schriftroll zu halten, die Textur des Pergaments zu spüren, die Reichhaltigkeit der Tint zu sehen, aber niemals zu versichern. Heilig, unerbittlich und wunderschön Bügeln Jesus TOPEN.WN, in einer vergänglichen Freude festhalten. Wie der Gretner und seiner perfekten Blume verpassen, wir die tausend anderen Freuden, die jetzt in dieser neuen Schien gegenwärtig sind. Wenn wir in einem vergänglichen Schmerz festhalten, werfen wir seinen langen, dunklen Schatten auf das sauber, unbemalte Pergament unserer Zukunft und beflecken es, bevor es überhaupt eine Chance hat zu erscheinen. Unsere Endlichkeit und das, was wir uns deren Geist, was wir tun, wirklich und vollständig zu leben, das ist. Kehren wir nun zu diesem stillen, heiligen Raum in unserem Inneren zurück. Atmen Sie noch einmal langsam und tief ein und spüren Sie, wie die Luft Ihr Lungen füllt, ein Geschenk des Augenblicks. Und dann atmen Sie vollständig aus und lassen Sie alles los, was davor war. Erinnern Sie sich noch einmal an den anhaltenden Schmerz, den wir zu verbessern haben. Dieses Echo, dies Last, nun, MIT der Geschichte vom Gretner und seiner verwelkten Blume, die Sie sanft im Herzen tragen, wollen wir etwas tiefer blicken. Lassen Sie uns der Wurzel des Festhaltens auf die Spur kommen. Gehen Sie hinter dem Schmerz des Reines selbst ein starkes Entzug erkennen, die Genheiten anders sein können. Einen tiefen, aufrichtigen Widerstand gegen die Art und Weise, wie sich die Rolle Ihres Lebens tatsächlich entfaltet hat. Wie erlegt wird der Schmerz von einer Beziehung her, die zu entgegen ist. Die erste Wand ist die Trennung. Doch das Nachteil ist die Verbundenheit, nicht nur mit der Person, sondern auch mit der Zukunft, die man sich mit ausgedacht hat. Das gemeinsame Zuhause, die Insiderwitz, die angenehme Kameradschaft, die Traum fürs Alter. Man trauert. Nicht nur die Person. Man trauert den Verlust einer Lieblingsschicht, einer wunderschönen Schien auf der Backroll, in der man so verzweifelt für immer leben wollte. Wie erlegt ruht der Schmerz von einem beruflichen Misserfolger. Einer Fehler, den sie begangen haben, unter Konsequenzen hat. Das Ereignis ist vorbei. Da anhand den Scham ruht von der Anhaftung und das Bild von sich selbst als Kompetitor. Erfolgreicher Mensch, der solch Fehler nicht macht. Der Schmerz wird durch den Widerstand gengert. Die Eigen schon theetisch menschliche Unwillkommenheit zu KZE .LE Sie beherrsam und MIT größer gut sich selbst gegenüber dies Reich. Wogegen wäre ich mich. Welch Wahrheit aber die Vergänglichkeit oder will ich nicht akzeptieren. Welch verwelkte Blume ich noch immer MIT meinen Trägen in der Hoffnung, dass sie wieder blüht. Stell dir diese Anhaftung nicht als Makelvio, sondern als ein fest Faust mitten in deinem Herzen. Du hältst so fest deren fest, versichst etwas zu bewähren, das dir wertvoll erscheint, oder versichst etwas zu bekämpfen, das du für ungerecht hältst. Spür die Spannung in dieser Faust, spür die Belastung deiner geistigen Muskeln durch dieses ständig erschöpfen wollen, nur als Experiment, nur in ihrer Vorstellung. Wie wird es sich anfühlen, ihren Griff zu lockern? Nur von Frozen? Was war, wenn sie die verwelke Blume ihrer Vergänglichkeit nicht als Tragödie, sondern als natürlichen, ergreifenden Teil der Lebensgeschichte ihres Garten täten? Was war,
Wenn Sie Vergänglichkeit würdigen könnten, ohne zu verlangen, dass Sie für immer bleibt. Was wir, wenn Sie dies dunkel, schmerzhaft schien auf der sich entfaltenden Schriftroll betrachten könnten. Erkennen könnten, dass dein trocken ist und dein Geschichte weitergehen ist. Und dann sanft ein MIT Mönchen. Auf das frisch, sauber, unbemalte Pergament dieses Augenblicks richten könnten. Die Natur unserer Anhaftung ist der Schlüssel zu unserem Gefängnis. Sie zu verstehen bedeutet nicht, uns selbst die Schuld für unser Menschsein und unser Enklammern zu geben. Es geht darum, die komplexen Mechanismen unseres eigenen Leidens zu verstehen. Denn nur wenn wir die Gitterspie unseres selbstgebauten Gefühls klar erkennen, können wir endlich die Tür F in die I and W, IR, tragen die Frau in uns, while wir in unser Identität als Regelboger heinen. Der Grittner leidet, while der Perfekten, Blut der Blum hängt, und wir leiden, while wir in einer Vergänglichkeit, die nicht mehr existiert, oder in einer Zukunft, die es nie gab. Unser Widerstand gegen die Realität ist die Quelle aller Reibung. Und dieser Widerstand wird so oft von einer tieferen, mit tiegeren Illusion gengrit, der Illusion, das unkontrollierbare kontrollieren zu können. Dieser Wunsch nach Kontrolle ist genau der Grund, der uns den schweren, brennenden Stein aufheben lässt, den wir, und nur wir, unbedingt tragen wollen. Es gibt ein eindringliches Geschichte aus der buddhistischen Tradition. Ein Geschichte, die wie ein kalter Schauer wirkt und uns ein bittere Wahrheit wie Augen fort. Sie handelt von einem Mann, der von einem anderen Mann in seinem Dorf schwur. Beleidigt wurde? Die Worte waren nicht nur freundlich. Sie waren wie Gift, darauf angelegt, seinen Stolz zu verletzen und sein Ansehen in der Gemeinschaft zu zerstört. Sie drangen tief in sein Inneres ein, und von diesem Moment an war sein innerer Frieden zerstört. Wurde von brennender, obsessiver, what in einem Verzweifelten, eels verzerenden, verlangen nach Vergeltung, verzert. Tagen not Kanti und nichts anderes denken. Das Gesicht seines Feins hat sich in sein geistiges Auge eingebrannt. Die Erinnerung und die Beleidigung vor dieser dunklen, heilen Sahn, die sich nun sehen ganz Weltrede. Scheißen, Verler seinen Geschmack, das Latschen seiner Kinder wurde zu einem fernen, strenden Gergasch, und seine Arbeit litt darunter. War ein Mann, besessen von seinem eigenen Hass, nachwoken dieser Qualen schmiedete einen Rageplan. Folgt sich in seiner brutalen Symmetrie perfekten. Kennt den Weg, den sein Feind jeden Abend beim Markt nach Haus nahm. Worten, bis in seinem Haus vorbeikam, und aus einem Fenster im zweiten Stock einen schweren, spitzen Stein aufgeworfen. Aber das war nicht genick. Ein einfacher Schlag wurde nicht die ganz Wacht seines Hasses ausdrücken. Walt das, die Tat perfekt und unvergesslich wurde. Also ging zu den Haien Kohlen seines Kopfhörers, und Walt MIT einer Sange, ein groß, glühend Kohle aus. Dann ließ die Sange fallen und hab in einem Anflug resender Entschlossenheit. Die heiße Kohle MIT bloß ihre Hand auf. Walt, sie festhalten, bis sein Feind erschien, und die enorme Hitze den Stein zu erwärmen. Damit der Schlag nicht nur vernichtend, sondern auch unglaublich schmerzhaft wurde, da stand am Fenster, eingespannt, den Blick über den Weg schweifend. In seiner rechten Hand umklammert den schweren Stein. In seiner linken hielt die glühende Kohle. Der Schmerz in seiner Handfläche war sofort da und unerträglich. Sein Fleisch begann blau zu werden, der widerlichkeit seiner eigenen. Brennend hot stieg ihm in die Knees. Sein Nervensystem schrien und die Hand fallen zu lassen und ins Wasser zu tauchen. Doch sein Geist war so fanatisch auf den zukünftigen Moment der Rat fixiert, so völlig gefangen in dem Wunsch,
Das Ergebnis zu kontrollieren und seinem anderen zuzufügen. Das den unmittelbaren, intensiven und seriellen Schmerz, den sich selbst erfolgt, calm warnen. We're so oft den Stein konzentriert, den werfen Walt, das nicht bemerkt, dass das für bereits in seiner eigenen Hand war. Walt seinen Feind so verzweifelt verbrennen, dass nicht erkennt, dass der einzig war, der verbrannte. Diese Geschichte ist ein krass und tiefgründig Metaphor für einen Großteil unserer anhaltenden Schmerzes. Die Wut der Groll, die Bitterkeit, das obsessive Bedauern, das verzweifelt Bedürfnis, die Dinge, Heiten, anders laufen können, all das sind gleichend Kohlen, die wir in unseren eigenen Händen halten. MIT Weigenackeln umklammern wir. Sie glauben, Sie sehen ein Werkzeug, ein Waf, ein notwendiges. Wir glauben, wir halten sie in der Hand, sie aufgemmend anderen oder auf die ungerechte Vergänglichkeit selbst zu werfen. Unser Verstand flüstert uns in seiner Rechtfertigung zu. Wenn ich wetten bleib, maß ich sie für das verantwortlich, was sie getan haben. Wenn ich mich weigere zu vergeben, bestrafe ich sie für den Schmerz, den sie verursacht haben. Wenn ich mir unaufhörlich Sorgen die Zukunft mache, kann ich Schlimmes verhindern. Wir glauben, dies brennen Kohle sei ein Nacht auch direkt Waf. Aber die ganze Zeit sind wir die Einzigen, die von einer unerträglichen Hitze versenkt. Worden dort die Zentrale Lehre, die uns wirklich befreien kann, dreht sich die tief verursachte Illusion der Kontrolle. Wir gehen durch das Leben. Als trugen wir ein immens unsichtbar Last, einen schweren Stein in unserem Rucksack. Wir spüren sein Gewicht bei jedem Schritt, bei jeder Interaktion. Wir gönnen uns in den Schmerz in unseren Schultern und die Belastung in unserem Rücken und Glauben, dies lassen notwendig. Schlägt der Preis davor. Ein Garantort Angstbursts versorglicher Obersinner zu sein. Dieser Stein ist geschmiedet aus unserem unerbittlichen Verlangen. Ergebnis zu beeinflussen, die Gefühle und Handlungen anderer zu diktieren. Die unveränderliche Vergänglichkeit umzuschreiben und einsuchen, die im Grund Angst ist. Dieses die gültige Last all unserer Souls und Souls. Ihr heit mir das nicht sagen sollen. Ich heit es besser wissen. Mein Kinder sollten glücklicher sein. Dies Krankheit sollte nicht passieren. Jeder dieser Gedanken, so verständlich sie auch sein mögen, ist ein vergeblicher Versuch, Kontrolle über ein Realität ausüben, die im Grund wunderschön und erschreckend unkontrollierbar ist. Die Gemmen, der im Uferstedt und der Flutbefehl surft, sie soll aufhören, sind unsere Bemühungen nicht nur nutzlos, sondern die eigentlich Kell unserer Erschweren. Die Flut wird tun, was sie tat. Die Vergänglichkeit ist ein Land, in das wir nie erkennen können. Andere Menschen sind riesig, komplex Universen für sich, MIT ihren eigenen Gedanken, Gefühlen und Schicksalen. Die Energie, die wir aufwenden, uns diesen fundamentalen Wahrheiten zu widersetzen, ist die Energie unseres Leidens. Die Last dieses Steins manifestiert sich in unserem Körper. Es ist die chronische Anspannung in unseren Schultern, wenn wir versuchen, die emotionale Verantwortung für das Glück unserer Leben zu tragen. Es ist der Noten der Angst in unserem Magen, wenn unser Verstand endlos jedes mögliche negative Zukunftsszenario durchspielt und versucht, Problem präventiv zu lösen, die nicht eingetreten sind und vielleicht nie eintreten werden. Es ist die Tieferschwung auf Seelenbein, die wir spüren, wenn wir in Gedanken ständig Kämpfe ausfechten, die in Wirklichkeit links vorbei sind. Wahrer Frieden, die wahre Befreiung anhaltendem Schmerz, durch den erstaunlich einfachen. Aber zu die schwierigen AKT der Hinger. Hinger bedeutet in diesem spirituellen Kontext nicht Niederlage, Apathie oder Passivität. Es ist nicht aufgeben.
Isis der Ake Desabergebeens is die wies mutigen Claire Erken is dessen. Was wir kontrollieren keinen an was nicht an die radical befreiend Wahrheit lautet. Wir haben tatsächlich nur sehr wenig unter Kontrolle. Wir können das Wetter nicht kontrollieren. Wir können die Weltwirtschaft nicht kontrollieren. Wir können die unvermeidliche Alterung unseres Körpers nicht kontrollieren. Wir können nicht durch bloß Willenskraft kontrollieren, was ein anderer Mensch wirklich denkt, fühlt oder tut. Der einzige Bereich, in dem wir jemals wirklich hoffen können, ein Gusskontroll ausüben, ist unsere eigene Innerwelt, unsere eigene Reaktion, unsere eigene Perspektive, unsere eigenen Handlungen. Das ist unser Knigrig. Und wir haben es wakend ignoriert, weil wir so sehr damit beschäftigt waren, die Knigrisch andere zu erobern. Der Mann MIT der Haien Kohle hat jeder seit die Wall, einfach die Hand zu öffnen und die Kohle auf den Boden fallen zu lassen. Der Brennenheit sofort aufgehört. Sein Befreiung lag nicht im zukünftigen Steinwurf. Sie lag in der Möglichkeit, sein Hand im Augenblick zu öffnen. Nur sein Ratschlag voll, sein Verzweiflungsbedürfnis, die Wage der Gerechtigkeit, zu kontrollieren hielten in seiner eigenen Qual fest zu Mensch bald. Kehren wir zurück in diesen stillen inneren Raum, komm wieder in deinem Körper zur Ruhe. Spür das sanft, rhythmisch heben und senken deiner Brust MIT jedem 8. Du bist hier, du bist geborgen in diesem Moment. Die Vergänglichkeit ist nicht hier. Die Zukunft ist nicht hier. Is gibt nur den Atem, nur dies still, nun ladet sie ein. Sich den schweren Stein vorzustellen, von dem wir gesprochen haben. Den sie in ihrem unsichtbaren Rucksack tragen. Per Menschmager sich wie ein einzelner massiver Felsbrocken. Anfallen, ein Erdrückensgewicht. Für andere Mager ein Sackwaller kleiner, schroffer Stein sein, jeder ein anderer Sorge, einen anderen Groll, ein anderes Bedauern. Das ist die last alter Dench, die sie zu kontrollieren versigen, geben. Wir einigen von ihnen Namen, still in der Privats für unseres Herzens. Der Stein des Bedürfnis ist not der Anerkennung oder Lieb einer bestimmten Person. Der Stein des Versigs, einen Freund oder ein Familienmitglied zu enduren. Der Schroffstein des Bedauerns, aber gegen Entscheidung. Ein Entscheidung, die sie Jahren getroffen haben und die sie immer wieder in Gedenken durchkennen. In der Hoffnung, sie könnten sie rückgängig machen und enduren. Der schwer dichte Stein der Sorgen ihre Gesundheit, ihre Finanzen, die Zukunft, ihre Kinder. Spüren Sie das Kollektivgewicht dieser Stein. Spüren Sie, wie sie auf ihnen lasten, sie ermüden, ihr Haltung formen und beeinflussen, wie sie durch die Welt gehen, erken die edel Absicht dahinter und sie zu tragen. Du hast sie nicht aufgehoben, dir selbst zu schaden. Du hast sie aufgehoben, weil du dachtest, sie würden dich oder dein Leben beschützen. Du glaubst, ihr Gewicht sei der Preis für Verantwortung, der Preis für tief Anteilnahme. Also, denke dir selbst, dass du dir so viel Mut gegeben hast. Denke dir selbst, dass du bereit warst, so lange so viel als Liebe und Angst zu tragen. Nun, da sie das Bild des Manns mit glänzenden Kohle wie ihre Augen haben, sollten wir schonungslos und mitfühlend ehrlich zu uns selbst sein, wenn belastet dies Last wirklich. Wir leidet unter dieser ständigen Kontrolle, aber liegen sie, ob sie einen zentralen Bereich in ihrem Leben identifizieren können, in dem sie mit aller Kraft versuchen, das Unkontrollierbare zu kontrollieren. Ist dies eine Beziehung, in der sie sich verzweifelt wünschen, das sich ihr gegenüber ändert? Ist dies eine Situation, sie, wo sie von einem Ergebnis besessen sind, das sie nicht beeinflussen können? Ist ihr eigener emotionaler Zustand, in dem sie gegen
ihr Traurigkeit oder Angst ankämpfen und berserken. Sich zu zwingen, etwas anderes fühlen, nehmen Sie es einfach wahr. Sehen Sie, wie sich Ihr Verstand fest die Situation klammert. Spüren Sie die SPANNU, das was where, wenn Sie nur für diesen Moment, genau hier in dieser Oase der Still, MIT experimentieren könnten. Was where, wenn Sie Ihr Faust sanft und gedanklich öffnen könnten. Was where, wenn Sie sich vorstellen könnten, in Ihren Rucksack zu greifen. Diesen einen schweren Stein herzuziehen und neben sich auf den Boden zu legen. Du musst es nicht für immer wegwerfen. Das ist nur ein Experiment. Leg es einfach für einen Moment hin und beobacht, was passiert. Atmen Sie, stellen Sie sich vor, wie der Stein Ihren Griff ist. Was passiert mit Ihrem Körper, wenn Sie sich vorstellen, diesen besonderen Kampf loszulassen? Fühlt sich irgendwo etwas entspannter an? Lassen sich Verspannungen in Nacken oder Schultern? Fühlt sich leichter wenn auch nur subtle? Veröffnet sich in Innen ein stiller Raum, wo vorher die Last und die Einschränkung waren. Das ist die befreiende Hingabe. Es ist die verbluffende Entdeckung. Das der Frieden, den wir so verzweifelt gesucht haben, nicht deren Lied. Den Kampf endlich zu gewinnen, sondern in der tiefen Erkenntnis, dass wir diesen Kampf überhaupt nicht kämpfen müssen. Wir können den Stein einfach fallen lassen. Wir können unsere Hand öffnen und die glühende Kohlen fallen lassen. Der Weg zu dieser Hingabe ist gepflastert mit tiefen Akzeptanz der Vergänglichkeit. Jeans großen, fliehenden Flüsse der Existenz. Das Bedürfnis nach Kontrolle loszulassen bedeutet, der Strebung zu vertrauen und zu verstehen, dass der Kampf gegen sie nur zu ertrinken fort. Rennt das Mitfliegen mit Tier zu einer anderen Art von Stärke, einer anderen Art von verändernder Anmut fort. Welch las rennt sie bereit abzulegen? Welch glühende Kohle möchten sie endlich loslassen? Rennt sie darüber nachdenken? Spüren Sie vielleicht Einwell der Angst? Einen Widerstand? Einstem, die sagt, wenn ich loslasse, fällt alles auseinander. Das ist die Stimme des Egos, das Panisch Angst hat. Seinen Job als General. Manager des Universums zu verlieren. Erkennen Sie diese Ängste und fragen Sie sich dann innig. Heilt mein Klammern und Kontrollieren wirklich alles zusammen oder verbrennt es mir nur die Hand? Vielleicht ist es an der Zeit, nicht mehr im Beckenrand zu klammern und zu unserem Erstaunen zu entdecken, das wir tatsächlich treiben können. Vielleicht ist in der Zeit, endlich die Umarmung des Flusses zu spüren. Es gibt ein zeitlos, zeitloser. Die Zeitgenerationen von Meister zu Schüler weitergegangen, die ein jungen, außergewöhnlich ernsthaften Schülers und Saints, alten Meisters. Der Schüler war brillant und engagiert, aber ständig beunruhigt. In seinem Kopf tobten die Sorgen seine Praxis. Mach ich Fortschritt? Mach ich es richtig? Wann werde ich Erleuchtung erlangen? Wollt sich spiritual festgefahren, als würde mighty aller Kraft gegen ein groß, unbeweglich Wand ankämpfen. Sein Wunsch nach dauerhaftem Frieden war paradoxerweise die eigentliche Ursache seiner ständigen Unruhigkeit in einem hellen, klaren Morgen hört sich der Schüler dem Meister, sein Gesicht von Frustration gezeichnet. Meister, begann mit gespannter Stimme, ich fühle so viel Aufruhr. Mein Gedanken sind unerbittlich und widersprüchlich. Mein Gefühl sind ein chaotisches Meer, das sich ständig wandert. An einem Tag spüre ich während der Meditation ein tiefes Gefühl von Frieden und Verbundenheit und denk, das ist es. Ich habe es gefunden. Doch schon am nächsten Tag bin ich voller Zweifel, Langweil und Ärger.
Wie kann ich Ihnen das denn dauerhafter, unerschütterlicher Ruhe finden? Wie kann ich die Momente der Klarheit festhalten und die Momente der Verwirrung und des Schmerzes? Für immer loswerden? Der Meister hört geduldig zu, mit tieffreundlichen Augen und einem schwachen Lächeln auf den Lippen. Als der Schüler seine Frageschwall bietet hat, bedeutet ihm, einer Gest, ihm zu folgen. Fort den Schüler vom Tempo Gold, weg einen gewundenen Pfad entlang, zum Ufer eines großen Flusses. Das Wasser war breitengrün und floss mit Tieler. Unaufhaltsamer Kraft. Sie standen langsam zusammen am Ufer und sahen dem Wasser. Schließlich sprach der Meister. Schau, sagt sehnst dem so ruhig wie das Tiefwasser. Was siehst du? Der Schüler war von der Einfachheit der Frage etwas verwirrt und antwortet. Ich sehe den Fluss, Meister. Flieg, Gott, sagt der Meister. Geh, bring mir jetzt einen Eimer vom Fluss, der jetzt da ist. Ich mich den gegenwärtigen Moment des Flusses untersuchen. Der Schüler war so verwirrt, aber gehorsam. Fan einen alten Alzheimer in den Hay, tauchen in das schnell fließende Wasser und trugen schwappen zum Meister zurück. Hier ist ein wenig Stolz auf seine Leistung. Das ist der Fluss von Hut. Der Meister späht in den Eimer. MIT dem stillen Wasser. Dann blickt zurück auf den weiten fliehenden Fluss. Nein, sagt sanft. Aber mit absoluter Gewissheit. Das ist nicht der Fluss. Das Wasser, das hier war, als du den Eimer eingetaucht hast, ist bereits meilenweit flussabwärts, vermischt sich bereits mit neuen Strömen. Bereits auf dem Weg zum großen Ozean. Das hier, sagt Du tät auf den Eimer ist nur ein Eimer mit stehendem Wasser. Du hast eine Erinnerung in den Fluss, aber du hast sein Wesen verloren. Sein Wesen ist sein Bewegung, sein Lebendigkeit. Du kannst den Fluss nicht begreifen. Du kannst nur sein Fließen erleben. Der Meister du tät auf ein einzelnes Gelbsblatt. Das von einem Baum gefallen war und nun auf der Wasseroberfläche trieb. Beobacht dieses Blatt, Weiseren. Is kämpft nicht gegen die Strömung. Is versigt nicht. Schneller zu werden, schneller ins Ziel zu kommen. Noch versigt is. Langsamer zu werden. Ein wenig an zu genieren. Is klammert sich nicht ängstlich ins Ufer und verzweifelt auch nicht. Wenn is in einen vorübergehenden, chaotischen Strudel hingegangen wird, is tanzt einfach mit dem Wasser. Is gibt sich der Strömung hin. Is ist ein Teil des Flusses. Das. Mein Schüler ist unsere Übung. Ich höre auf, der ängstliche Mann mit dem Eimer zu sein. Ein Wort zum Blatt. Dies wunderschön durchzuführen zum Kern des buddhistischen Weges. Zu einer Lehre, die so grundlegend und tiefgründig ist, dass sie allen anderen zugrunde liegt. Is ist die Lehre von Anicca, das Pali-Wort für Vergänglichkeit. Is ist die direkt erfahrungsbasierte Antwort auf die Illusion der Kontrolle, die uns so viel Schmerz bereitet. Der Grund, warum wir das Leben nicht kontrollieren, liegt darin, dass es kein festes Objekt wie ein Stein ist. Es ist ein dynamischer, sich ständig verändernder, unaufhaltsamer Prozess. Es ist ein Fluss, unser anhaltender Schmerz, unser Echo im leeren Raum, unsere Endlichkeit und verwelkte Blumen. Sie alle sind im Grund Gentlemen einversig, den Fluss zu stüpfen. Wir erleben etwas Schönes, wir verlieben uns, wir erkennen ein Ziel, wir spüren einen Augenblick vollkommener Verbundenheit mit ihrem Kind. An in unser Freucht fan wir es verzweifelt heraus. Wir halten es im Eimer unserer Erinnerung fest und berühren. Das ist es. Das ist Glück. Das muss ich für immer bewahren. Doch das Leben, die Weidelt, die berauschende Lebendigkeit dieses Augenblicks waren untrennbar mit seinem Fluss verbunden. Sobald wir versichern, es zu besitzen und statistisch machen, stirbt
A Word nur noch zu einer Erinnerung, einer Geschichte, einem stehenden Eimer Wasser, worin der Großfluss der wirklichen Lebens bereits weitergelassen ist an uns. Neue Momente, neue Möglichkeiten und neue Erfahrungen bietet, die wir nun verpassen, weil wir so damit beschäftigt sind. Unser Eimer MIT altem Wasser zubi du in da be in es. Oh, und vielleicht noch eindringlicher stehen wir dieses Wasser, wenn wir ein schmerzlich Erfahrung machen, einen verheerenden Verlust, ein demütigendes Versagen, einen schweren Beret. Wir tragen diesen schweren, trüben Eimer berallen MIT uns. Stundenlang starren wir hinein, analysieren seinen Inhalt, schwenken in Herem und beklagen sein schmerzhaft Qualität. Wir definieren uns über den Inhalt dieses Eimers. Ich bin die Person MIT Manner Valoret. Wir tragen ihn so lange, dass wir vergessen, dass der Weisheit, sauber, kraftvoll Fluss aus dem stammt, sich ständig erneuert und ständig in einen frischen, neuen Augenblick fliegt, genau hier, genau jetzt, die kernliche Vananakist ein. Aufruf zu lernen, wie man im Flussufer und schuldiglichem Fluss selbst ohne Eimer lebt. Dieses Einleiden, die Vergängliche, flüchtigen Flies in Natur aller Genommen zu akzeptieren, insbesondere in allem unserer eigenen inneren Welt. Unsere Gedanken sind keine festen, beständigen Dinge. Sie sind wie Wolken, die am weiten Himmel unseres Bewusstseins vorbeisehen. Manch sind dunkel und stürmisch, manch weis und flauschig, aber alle sehen nur vorbei. Unsere Emotionen sind keine dauerhaften Seinschüssen. Sie sind wie Wettermuster, die über die Landschaft unserer Seele sehen. Ein plötzliches, heftiges Gewitter des Ohns. Ein Woch sanften, melancholischen Regens der Traurigkeit. Ein heller, wolkenloser, warmer Tag der Freude. Sie entstehen, sie üben sich, und wenn wir easy listen, vergehen sie auch wieder wir leiden, wenn wir versichern, das Wetter zu beherrschen. Wenn wir mitten in einem Gewitter stehen und MIT der Faust, gen Himmel schreien, nein, ich will lang Sonnenschein. Dieser Regen ist falsch. Machen wir uns nur unglücklich, erschöpft und heißer. Die Weisheit der Vergänglichkeit liegt darin, in Schirmschutz zu finden, zu schätzen, wie der Regen die Welt reinet. Sein frisch auf unserer Haut zu spüren und mit tiefem und unerschütterlich Glauben darauf zu vertrauen. Das, die Sonne irgendwann wieder scheinen wird. Das tut sie immer, immer. Die Metaphor der fliehenden Flusses ist vielleicht die kraftvollsten umfassendst, die wir für dies gesamtmenschliche Ries verwenden können. Das Leben ist dieser Fluss. Den Körper, den Geist, den Besihandeln, den Welt, alles ist dieser Fluss. Sich seinem unerfreulichen Fluss zu weitersetzen, bedeutet Widerstand, Turbulenzen und spirituell Erschwing. Es bedeutet, ständig gegen den Strom zu schwimmen, gegen Strömung, die unendlich stärker ist als du. Sich seinem Fluss hinzugeben, bedeutet, ein dynamisch, widerstandfähig und stets fließend Form des Friedens zu entdecken. Es bedeutet, die Kunst zu erlernen, zum Blatt zu werden, MIT-Strömung zu tanzen und darauf zu vertrauen, dass sie dich genau durchentreibt, wo du hin musst. Es ist die ultimative Erkenntnis, dass du nicht vom Fluss getrennt bist. Du sind der Fluss, dieselbe unfassbare Energie, die durch Galaxien flieht und Bergwachsen lässt, ist genau die Energie, die sie gerade atmet. Nehmen wir uns diesen Moment. Also diesen heiligen Fluss in unserem Inneren zu spüren. Finden Sie Ihre Ruhe wieder. Lassen Sie Ihre Schultern sinken. Entspannen Sie Ihren Kiefer. Lassen Sie Ihr Hand sanft ran. Konzentriert dich voll und ganz auf den Atem. Versig. Nicht in zu wundern, sondern beobachten einfach neugierig.
Nimm das Subtelgefühl der Luft wahr, die in die Nase eindringt. Wie ist sie kalt, wie trocken. Folgt diesem Luftstrom der den Kachel hinunterströmt in den Lungen voll, wodurch sich Brust und Bauch sanft ausdehnen. Und dann spürt den Moment des Loslassens, den Wechsel der Gezeiten, das Loslassen, wenn du ausatmest. Die Luft ist nun warm und feucht und wird der Welt durchgegangen. Einatmen und ausatmen. Ein Well kommt in die Früh. Und die Well zieht sich zurück. Dieser Atem ist den ganz persönlicher, tragbar Fluss. Fleet, unaufhörlich, verändert sich ständig. Von deiner Geburt bis zu deinem Tod. Du kannst das einatmen. Nicht zurückhalten. Jeder Versuch wird durchzuersticken. Das Ausatmen kannst du nicht verweigern. Ist in ständiger, lebensspendender, rhythmischer Bewegung. Lass den Atem in diesem Moment den Meister und Lehrer der Vergänglichkeit sein. Erinnern. Sie sich nun wieder sanft in den anhaltenden Schmerz. Und dieses Vertrautgefühl, das Sie mein Teacher umtragen. MIT sind neuen Versionen betrachten Sie ihn nicht als bleibenden Makel auf ihrer Seele oder als unbeweglichen Felsbrocken auf ihrem Weg. Betrachten Sie ihn stattdessen als einen Wirbel. Ein Strudel im Fluss ihres Seins. Dieses Einstell. Und der die Strömung, vorübergehend stecken geblieben ist und an einen verborgenen Felsen der Widerstandskreist. Einen Felsen der Festhaltens unter Kontrolle. Der Stein ist die Anhaftung, so heit is nicht sein sollen. Der Wirbel, das wirbelt, Jeffengene Wasser, ist der anhaltende Schmerz, das Grubbeln, die sich endlos wiederholen dich. Wenn du weiter ein- und ausatmest, stell dir wieder das, du mein jedem sanfen. Bewussten Ausatmen das Wasser. Den Felsen herum beruhigst. Du versuchst nicht, den Felsen zu sehr streng oder gegen den Wirbel entzukämpfen. Das wird nur noch mehr Turbulenzen erzeugen. Du lässt einfach die Größtmung deiner Lebenskraft, deines Bewusstseins und deines Atems, freier in herumfließen und locker so langsam seinen Griff. Stellen Sie sich vor, Ihr Gedanken und Gefühl zu diesem Schmerz sehen wie alte Blätter und Kleinzweige, die in diesem Wirbel gefangen sind. Sehen Sie, wie sie krisen, gefangen in gleichen Muster, die gleichen alten Geschichten, die gleichen alten Gefühle von Wut oder Trauer. Stellen Sie sich nun, mit Ihrem Atem als Verkörperung der Hauptströmung des Flusses, wie der kraftvoll Fluss des Lebens dies Blätter und Zweige sanft aus dem Strudel herauslockt. Wenn Sie, wie sie Stück für Stück zurück in die Hauptströmung entlassen werden, wo sie schlägliche Ries, flussabwärts, fortsetzen und aus ihrem Blickfeld verschwinden. Du musst sie nicht herausdrängen. Du musst nur aufhören, denn Wirbel zu verstärken. Erlaub einfach die Möglichkeit der Befreiung. Lass den Fluss zu, der Gedank. Is war unfair. Kommt in der Ho. Sie is als Blatt. Lass is vom Fluss mitnehmen. Sie zu wie is vorbeifliegt. Tief Traurigkeit steht in deiner Brust auf. Sie is aus tiefs, dunkels, kaltes Wasser. Spür is ganz und gar und lass is dann weiterfliegen, sich mit dem Rest des Flusses vermischen. Ein lebhafte Erinnerung an das Ereignis blitzt in deinem Kopf auf. Sie is als Spiegelbild auf der Wasseroberfläche, das einen Moment schimmert in sich, dann mit der Strömung und dem wechselnden Licht auflässt. Es war, wenn Frieden nicht die Besenheit allen Gurgels im Fluss ihres Lebens war, sondern die Tiefirrung hieß, dass der Fluss die Kraft hat, eils im IT zu tragen, und dass der Fluss immer weiterfliegt. Wir schlägen dies Betrachtung im IT einer Frage, die sie im Herzen behalten sollten. Wie können Sie dies Wunsch in Ihrem Alltag üben, das Blatt zu sein? Wenn ein schweres Gefühl aufkommt, können Sie ihm begegnen wie der Fluss einem Felsen, nicht in den Sie dagegen prallen, sondern in dem Sie im Betrieb beharrlicher, sanfter und nachgiebiger Kraft umfliegen. Wenn ein Moment unerwarteter Freude kommt, können Sie in Wahl und ganz erleben,
und in sich aufnehmen. Honest offert einem dem zu bellen, in für immer zurückzugolten. Die Vergänglichkeit zu akzeptieren bedeutet, endlich auf Schwankendum, Boden Halt zu finden. Dieses der ultimative AKT der Hingeben das, was ist. Und aus dieser radikalen Hingeb heraus wird ein neue und kraftvolle Praxis möglich. Dieses die Praxis, die Loslassens, die Lernens, das Leben zu lieben und das Leben zu fühlen, eilsam ein tiefen Wunderscheinen, offenen Hand. Wenden wir uns nun einer Schien aus dem Alltag zu, die Sie vielleicht schon einmal im Park oder sogar in Ihrer eigenen Kindheit erlebt haben. Stellen Sie sich ein kleines Kind vor, vielleicht 2 Jahre alt, das in einem hellen, sonnigen Nachmittag in einem Sandkasten sitzt. In seiner Hand hält es ein kleines buntes Spielzeugauto. Es ist ein einziges Ding aus rotem Plastik. Aber für ihn ist es ein Schatz von unschätzbarem Wert. Es ist sein absolutes Lieblingsspiel. Sein kleine Natural sind Ways. Sein Griff ist so fest, dass glatt das Plastik kennt unter. Der Belastung brechen, es ist ganz in die Welt der Autos vertieft, fahrt damit über die Sandenen und matchlich Motorhusch. In diesem Moment ist es glücklich. Dann kommt ein anderes Kind und Lichen Alters herbei, angezogen von der leuchtenden Farbe des Spielzeugs. Das White Kind spricht nicht, sondern sieht nur neugierig mit den Finger auf das Auto. Sein Gesicht ist offen und gespannt. Es möchte Zen anfassen und vielleicht auch nur kurz damit spielen. Augenblicklich wundert sich die ganze Welt der ersten Kinds. Die Freude, die es beim Spielen in ein Auto empfand, verfliegt ein Wort von einer steckenden Angst abgelöst. Angst vor dem Verlust. Seine unmittelbare, instinktive Reaktion ist, das Auto zurückzuholen und es fest in seine Brust zu drücken. Als wäre es ein lebenswichtiges Organ. Sein Gesicht verdustet, sein Stirn runzelt sich, und sein Körper spannt sich an. Mein, sagte, das wird ein Mauer und Schutzschild. In diesem Moment die Festhalten schrumpft sein Universum. Die Wurm der Sonne auf seinem Rücken. Das Latschen anderer Kinder auf den Schaukeln in den Hay. Die Wheat-Landschaft des möglichen Spiels. All das verschwindet aus seinem Bewusstsein. Nur das Auto und die Gefühl Bedrohung seiner. Abwesenheit sind da. Spielt nicht mehr mit das Auto. Arbeitet jetzt für das Auto. Sein Aufgabe ist es zu besitzen und zu beschützen. Und dies Aufgabe ist voller Angst, nicht voller Freude. Eltern sind dieses kleine Drama. Sie kommen und setzen sich still neben ihr in den Sand. Nicht, zu schimpfen oder das Tieren aufzuswingen, sondern zu verstehen und Beherzung zu führen. Sie versuchen nicht, das Spielzeug aus den geballten Fingern zu reichen. Das wird den Kampf nur verstärken. Stattdessen sagen sie vielleicht MIT Samtrustem. Das ist Abraham Wunderschönes Rotado. Es matcht. So viel Spaß in der Hand zu halten, nicht wahr? Ich frage mich, wie es sich wohl anfühlen wird, wenn 10 Räder den großen Sandberg dort drüben hinunterrollen. Dann könnten die Eltern einen einfachen Stock nehmen und anfangen. Ein Streichen den Sand zu zeichnen und das andere. Kein Bitten. MIT UHE langsam und vorsichtig beobachtet, das erst kein dieses neues Spiel. Es sieht die unbeschwert Freude miteinander, den Spaß im gemeinsamen Gestalten. Es erkennt, dass ein Spielzeug, das man kurz loslässt, nicht für immer verloren ist. Sein fester Griff, von dem es glatt, wird ihm Sicherheit bieten. Hielt diesen Wirklichkeit von einem großen interessanten Spiel, zeigernd und vorsichtig lockern sein Finger ihren Griff. Es schiebt das kleinrot Auto einen Zentimeter vorwärts und beobachtet, wie sich sein Räder auf der neuen Straße drehen. Das andere Kind leicht vergnügt und hilft, den Weg frei zu machen. Und neue Art von Freude flammt im Herzen der ersten Kinds auf. Ein warmer, umfassender Freude.
ist nicht ängstlich Freude des Besitzes, sondern der Affin. Fließen Freude der Verbundenheit des Spiels der Teilhabe. Lernt der tiefgreifendsten Lektionen des Lebens. Je fester man in etwas fesselt, desto weniger kann man tatsächlich tun. Wirklich mit dem Auto zu spielen, das Leben wirklich zu leben, müssen Sie bereit sein. La Schulassen. Dies einfach ergreifen Vignette ist die Praxis der Nicht-Anhaltens in ihrer elementarsten und sichtbarsten Form, anhalten Adrepadena. Ihr wird besprochen haben, ist die Gebot Faust. Ist der Verzweifelt, ängstlich Griff, der keins das Auto, das Nicht-Klammern, das perfekt Gegenmittel, ist die auf ihn Hand, anhaltender Schmerz in all seinen anzeigen Formen. Ist ein Produkt der Geboten. Ist unser erwachsener Verstand. Der sich genauso fest in ein Vergänglichkeit verletzen, ein günstiges Ergebnis, ein feste Identität oder ein Geschichte darüber klammert, wie das Leben eigentlich sein sollte. Wir glauben, dieser feste Griff schützt uns. Unser Groll ist ein Schild, unser Bedauern Wortverlection. Aber wie das Kind im Sandkasten isoliert uns unser Klammern nur. Wir klammern unsere Welt und ersetzt unser enormes Potenzial für gegenwärtige Freude durch die Verkrampf. Ängstliche Arbeit, die Geister der Vergänglichkeit zu bewachen, die Kernlehre. Die Nicht-Anhaltens ist ein radikal unbefreien neues Richtung unserer gesamten Vision. Sie besagt, das wahre Freiheit, wahre Frieden und wahre nachhaltige Freude nicht durch Erwerben, Erkennen und Besitzen entstehen, sondern durch die Beherrschung der mutagen, rhythmischen Tanzes des Empfangens und Loslassens. Es geht darum wollen, ganz großen chaotischen, wunderschönen Tanz des Lebens teilzunehmen, ohne das Gefühl zu haben, die Choreografie oder unsere Tanzpartner kontrollieren zu müssen. Es geht darum, zu lernen, unsere Wurzeln, unsere komplexen Beziehungen, unsere Hart erkennenden Erfolg, unsere scherzhaften Misserfolg und selbst unsere tiefsten spirituellen Erkenntnis, mit mighty leichter und sanfter Berührung. So das stärkste und unmittelbare Symbol für diese Übung ist die auf ihn Hand. Ich lade Sie ein, Ihre eigene Hand einen Moment lang zu betrachten. Nur so, und Sie können, halten Sie wie sich, ballen Sie sonnigst fester Faust, spüren Sie die Spannung in Ihren Fingern, in Ihrer Handfläche, in Ihrem Handgelenk, ja sogar in Ihrem Arm. Ein Gebot Faust kann ein Sasch, einen Stein, einen Groll, eine Angst, sehr festhalten. Aber bieten Sie Ihr Grenzen. Sie können nichts Neues empfangen. Eine Hand, die $1 umklammert, kann keinen Diamanten empfangen. Sie kann die sanfte Berührung einer coolen Preis oder die Wärme der Sonne nicht spüren. Sie kann niemandem ein Geschenk machen. Sie kann niemandem trösten oder solidarisch die Hand halten. Sie ist ein geschlossenes System, defensiv, isoliert und auf einen Aufprall vorbereitet. Öffnen Sie nun bewusst und langsam Ihre Hand, entfalten und entspannen. Sie die Finger, drehen Sie die Handfläche nach oben, zum Himmel. Spüren Sie, wie sich die Spannung sofort auflöst. Eine auf Ihnen Hand ist verletzlich. Ja, sie ist ungeschützt, aber sie ist auch bereit. Sie ist bereit, ein Geschenk zu empfangen, vom Regentropfen bis zur Freundlichkeit. Sie ist bereit, Freundlichkeit zu schenken und zu teilen, was sie hat. Sie ist bereit, die komplexe Struktur der Welt zu spüren. Sie ist bereit, einen Schmetterling auf sich landen zu lassen. Und sie ist bereit, diesen Schmetterling im Rich zu gehen. Moment Daven fliegen zu lassen, ohne den Instinkt, ihn zu sehr catchen oder sehen, Schönheit zu besitzen. Die auf ihn Hand ist ein Krachhalten, Gai einen spirituellen Zustand ersucht. Es ist ein Zustand des Vertrauens, der tiefen Akzeptanz, der Bereitschaft und der Großzügigkeit, das Leben mit
offenen Händen anzügen, ist das direkt. Praktisch Gegenmittel gegen das Echo im leeren Raum, und ein Schmerzgefühl wie Traurigkeit oder what aufkommt, anstatt unser mentale Faust, darum zu ballen und zu erklären mein Depression, mein Leidenschaft. Wir können lernen, mein Team offener Hand zu begegnen. Wir können dem Gefühl erlauben, aufzusteigen, und in der offenen Handfläche unseres Bewusstseins zu ruhen. MIT-neutraler, mitfühlender Neugier können wir sagen, Traurigkeit ist da. Hallo, Traurigkeit. Wir können uns erlauben, ihr Gewicht, ihr Beschaffenheit, ihr Temperatur einen Moment lang in unserer offenen Handfläche zu spüren, ihre Anwesenheit zu würdigen, und dann, das ist der Schlüssel, können wir erlauben zu gehen. Wenn sie bereit ist, ohne sie weggesetzt zu sein oder verzweifelt darin festzuhalten. Dies ist der mittlere Weg der Weisheit von dem Buddha. Sprach, ist der Weg zwischen Abneigung und Anhaftung? Diese Praxis lässt sich ebenso kraftvoll auf Freude anwenden. Wenn ein Moment tiefen Glücks, Liebe oder Genheit eintritt, verkrampft sich unser Geist gewohnheitsgesaffert, darum man denkt. Wie kann ich das anhalten? Wie kann ich mehr davon bekommen? Genau dies ist Verkrampfen ein subtle Angst, die Freude selbst mindert. Die Praxis der nicht anhaftens erlatieren sein. Dies Freude wohl an ganz zu geniegen, MIT in seinem ganzen Wesen. Aber MIT offener Hand, wir empfangen. Sie als kostbares Geschenk, öffnen uns in ihre Gegenwart, sagen sie ganz in uns auf. Und wenn sie sich auf natürlich Weise in etwas anderes verwandelt, wie es alle Momente tun, lassen wir sie voller Dankbarkeit für ihren Basic los, nicht MIT der Trauer des Besitzes. So verhindern wir das zukünftige Echos des Verlusts. Entstehen. Lass uns dies kraftvolle Übung jetzt in diesem ruhigen Moment gemeinsam ausprobieren. Lasst ihnen Körper weich werden, lasst ihnen Atem frei sein. Lasst die Augenwelt verschwinden und die Innerwelt in sanften Fokus rücken. Ich lade sie nun ein, ihr Hand zu öffnen, wenn sie da so in der Lage sind, wenn sie liegen. Sie mit den Handflächen nach oben neben sich auf die Unterlicht. Wenn sie sitzen, legen sie sanft auf ihren Schoß, MIT den Handflächen. Zum Himmel spüren sie die Luft auf ihren offenen Handflächen. Nehmen sie das Linienfleck und die einzigartige Textur ihrer Haut wahr. Dies ist die Haltung des Empfangens und Loslassens. Halten Sie diese Haltung MIT sanfter Absicht. Erinnern Sie sich noch einmal an den anhaltenden Schmerz, dies Last. Geistes Echo. Sehen Sie ihn, fühlen Sie ihn, nehmen Sie ihn wahr, ohne zu urteilen. Stellen Sie sich dieses Mal so lebhaft wie möglich vor. Wie Sie die Essenz dieses Schmerzes sanft in Ihrer offenen Hand legen. Es ist keine Gleichenkohle, wie der Mann Angst haben muss. Es ist einfach Energie, Erinnerung, ein Gefühl, das gefangen war. Wirklichkeit ist die Form eines dunklen, glatten Schorensteins. Wirklichkeit ist es ein verworrener Noten aus scharfen, grauen Schnüren. Wirklichkeit ist es ein Becken MIT kaltem Wasser. Wirklichkeit ist es einfach nur schimmerns, graues Licht. Wie auch immer seine Form aussieht, visualisiere es. Wie es dort hinter mit deiner Handfläche LIEGT die in erster Instinkt. Geboren aus langer Gewohnheit, kennt sein den Finger darum. Zu schlägen, den Griff zu verstärken, zu besitzen, zu analysieren, etwas damit zu tun. Acht darauf, ob du diesen Impuls wahrnimmst und entscheid dich dann bewusst für das Gegenteil. Halt die Hand offen. Lass den einfach in deiner offenen, akzeptierenden, mitfühlenden Hand ran, atmen. Stell dir beim Einatmen vor. Du atmest ein sanftes, warmes, goldenes Licht, der gut und demütigvoll sein. Stell dir vor, wie dieses Licht in den Arm.
Hinter und in den Hand wandert, und das Objekt des Schmerzes, mit tiefgungsloser Akzeptanz umgeht. Beim Ausüben erlaubt dem Objekt einfach, so zu sein, wie es ist, und lasst den Kampf damit los. Du berstigst nicht, is laschueren. Du wendest den Beziehung zu im Grundlegend. Du entwickelst dich vom Festhalten zum Festhalten. Und ängstlichem. Besitzt zu sanfter Prozess. Spür den tiefgreifenden Unterschied zwischen der geballten Faust means Schmerzes und der offenen Hand Schmerzes. Die schafft ein Fest, das schwer und scheinbar dauerhaft eideten. Die in der Erkent ein vorberge Hand, fließend Erfahrung, und die dich die GMT, MT diesem Gefühl sanfter, offener Prozess, gehen wir nun einen Schritt weiter. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Ufer des großen flimmenden Flusses des Lebens, von dem wir über gesprochen haben. Die Sonne ist warm, die Luft ist rein, und das Wasser fließt mit stetiger, friedlicher Kraft. Ihr Hand ist offen, und in der Ruhe dieser Schmerz. Wenn Sie sich bereit fühlen, und nur wenn Sie sich bereit fühlen, können Sie sich vorstellen. Ihr Hand nur leicht zu neigen und diesen Stein, diesen Noten, dieses liegt sanft und ohne Kraft aus Ihrer Handfläche in das fließende Wasser, die Flüsse rollen zu lassen, nicht werfen. Einfach loslassen. Beobachten Sie, wie die Strömung ist. Aufnimmt. Es verschwindet nicht in einer dramatischen Explosion oder einer Rauchwolke. Es wird einfach von der grünen Rille des Wassers aufgenommen. Es beginnt sich zu bewegen. Es stirrt und wird weicher. Seine scharfen Kanten werden von der Strömung geglättet. Es wird Teil des Flusses wird von Moment zu Moment flussabwärts getrieben, bis es außer Sichtweite ist. Es wird nicht zerstören. Es wurde wieder in den großen Fluss des Lebens integriert. Und was bleibt in deiner Hand? Nimm das Gefühl wahr, da ist ein Leer. Aber es ist keine schmerzliche. Es ist ein friedlich Leer, ein Wheat, ein Leichtigkeit, ein Bereitschaft. Die Hand ist jetzt frei. Frei, die Wurm der Sonne zu spüren. Frei, Freundlichkeit zu geben. Frei, Ale zu empfangen. Aus dieser Nui frisch, spontan, Moment dir zu bieten hat. Da man, sie lang, langsam und tief ein und spüren Sie dieses Gefühl der Leichtigkeit. Der Wheat und der Freiheit wird es sich anfühlen, wenn Sie Ihr Leben für den Rest des Tages mit offenen Händen nehmen. Jedem Menschen, jeder Aufgabe, jeder Freude und jeder Herausforderung mit diesem Geist, der nicht anhaltend begegnen werden. Das ist keine einmalige Heilung. Es ist eine Übung. Es ist ein ständig Rückkehr zur Weisheit der offenen Hand. Immer wieder. Jedes Mal, wenn du merkst, wie sich den Gedanken einen Gedanken, eine Angst, einen Groll oder einen Wunsch ballen, bietet sich dir eine wunderbare Gelegenheit. Du kannst die Spannung spüren und dich sanft und mit großem Mitgefühl für dich selbst entscheiden, den Hand wieder zu öffnen. Dies ist der Weg der Befreiung. Dies ist der Weg zu warm und dauerhaftem Frieden. Und auf diesem Weg beginnen wir, eine der transformierenden Wahrheiten überhaupt zu entdecken. Schmerz ist, wenn man ihm auf diese Weise begegnet, kein zu besiegender Feind. Ist viel mehr einer unserer tiefgründigsten und mitfühlendsten Lehrer. Wir haben gelernt, unser Leben mit anzugehen, die Vergänglichkeit loszulassen und mit dem großen Fluss der Vergänglichkeit zu fließen. Das bedeutet einen Tiefgreifwandel in unserem Leben, das selbst mit diesem neuen Versen ist. Wird der Schmerz manchmal nicht aufkommen. Ein Schatten der alten Echos kann zurückkehren. Ein neuer Wind kann entstehen. Unsere Praxis besteht nicht darin, ein Leben ohne Schmerz zu schaffen, denn ein solches Leben ist unglücklich. Die Praxis besteht darin, unsere Beziehung zum Schmerz völlig zu verändern. Wir lernen,
das Schmerz, wenn wir im Miet Bewusstsein begegnen, kein Feind ist, ist keine Strafe. Ist kein Zeichen der Divergenz. Im Gegenteil, ist einer der kraftvollsten, ehrlichsten und mitfühlendsten Lehrer die wir haben worden, das zu verstehen. Reisen wir in ein kleines Dorf, das für 10 Tippere Beacon Ohr. Dort lebt ein junger Lehrling namens Kenji, der für einen strengen und schweigsamen Meister arbeitet. Der Meister war ein Legend. Seine Arbeit wurde im ganzen Land für ihre Ausgewogenheit, ihre unglaubliche Dunnheit und ihr still bescheiden Perfektion gelobt. Kenji hat seit seiner Kindheit davon geträumt, von ihm zu lernen und sich ganz dem Handwerk verschrieben. War talentiert und arbeitet unermüdlich. Sein Handlernen, den Tang zu beruhen, sein Körper den Rhythmus der Verschieb. Tagling arbeitete in einem einzigen Stock, einer einfachen T-Shell oder einer Vase, und gab sich dann seiner Seele hin. Die Perfektion zu erkennen, die in der Arbeit seines Meisters sah, doch der Meister hat eine Gewohnheit. Die Kenji bis ins Mark will. In jeder Woche stellt Kenji seine besten Kreationen zur Begütigung auf. Stand da. Sein Herz klopft wie lauter Hoffnung und Angst. Der alte Meister ging langsam die Tipi entlang, ohne das seinen Augen. Etwas entging. Habt Stock ho, Volk sein geweckt, vor MIT einem einzigen, wissenden Finger über seine Form. Meistens, nach langem, qualvolem Schweigen, sah Kenji MIT seinen untertoberen Augen und hab wortlos den Topf und Surfmeter. In auf dem Steinboden MIT Jedemof Prall schien ein Stock von Kenjis eigenem Herzen zu zerspringen. Konnt die Grausamkeit nicht begreifen. Manch Stock waren wunderschön, das der zumindest. Sie waren symmetrisch, glatt, functional. Warum sie drin? Die Verschwendung erschienen, sinnlos, die Verdelung unerträglich. Begann einen heilen, bitteren Groll gegen seinen Meister zu empfinden. Sah nicht als Lehrer, sondern als Tyrannen, als jemanden, der Freude daran hat, seinen Geist zu brechen. Der Schmerz, seine Hartarbeit zu tanschirben, zu fallen. Zu Zen, verwandelt sich in ein ständig brodelt What in seinem Inneren. Dieser Schmerz bildet ein Mauer zwischen seinem Lehrer, ein Mauer aus Frustration und einem tiefen Gefühl der Ungerechtigkeit. Begann das Gergasch, zerspirrender Kermik zu hassen. Dies war das Gergasch seines eigenen Versigens. Ein Saison lang arbeitet Kenji, IT Unbeiger. Obsessiver Concentration in einer einzigen T-Shell. Arbeitet bis spät in die Nacht, die Welt verschwand hinter dem Lichtkreis seiner Lampe. Mai eils kontrolliert die Bügung und hielt der heikelsten Schritt dem Edelmann. Arbeitet nicht mehr aus liebsam Tang, sondern aus dem Verzweifelten. Ängstlichen Bedürfnis, endlich etwas zu erschaffen, das sein Meister nicht zerstreuen konnte. War entschlossen, ein so makellos Schell zu schaffen, das sie die. Zweistimmig der alten Mann zerzwang. Endlich war sie fertig. Die Schell war in seinen Augen perfekt. Ihre Form war elegant, ihr Gläser tiefschwarz. Sie war das Best. Was sie geschaffen, dot, mittidernden Hinden, präsentiert sie, als das einzig Stück in dieser Welt zur Begütigten. Der Meister nahm sie in die Hand. In der Werkstatt herrscht absolut still. So vollkommen, dass Kenji das Blut in seinen Ohren rauschen hört. Der Meister hielt die Schell Ungefaltjuigkeit in der Hand. Drehte sie immer wieder, schloss die Augen, als die Wölbung ihres spürt. Kenji wap nicht sich für das unvermeidlich niederschmetternd Gergasch des Zerbrechens. Da hieß kam nicht. Stattdessen stellt der Meister die Schell vorsichtig zurück auf den Tisch. Sah Kenji und
En zum ersten Mal lag in seinen Augen ein Sandfight. Ein Wurm, die fast erschrecken war. Ja, sagt der Meisterlies. Aber deutlich. Jetzt fängst du an zu verstehen. In diesem Moment kippt Kenjis Welt völlig. Betrachtet die Schale, betrachtet sie aufmerksam. Und dann dacht in die Dutzenden, wie Hunderten von Tiefren, die zerbrochen waren. Und plötzlich, der Wort einer Flotwell, Verstande. Sah die subtlen Ungleichgewicht in seinen früheren Worken, die übersehen hat. Sah die leicht schwer am Boden den, das kaum Wannenbeschwanken im Rand. Eins anderen, war so sehr in seinem Werk hängen geblieben, so sehr in seinen eigenen Schöpfungen verliebt, dass Fehler nicht erkennen konnte. Sein Schmerz und sein Groll hatten ihn blind gemacht. Der Meister hat nicht sein Werk zerstört, hat Kenji zerstört, Anhänger Unvollkommenheit. Hat den Scherz der sehr bekannten Tipi als Pegel benutzt und Kenji gezwungen. Das zu sein, was selbst noch nicht den Kant. Der Schmerz war der Lehrer, das Zerbrechen war das Erschaffen. Kenji verniet sich tief wie seinem Meister. Trägen der Denkbarkeit strammten ihm aber das Gesicht, denn erkennt, dass der Grotlehrer des Meisters nicht durch Wort, sondern durch das Schmerzhaft, notwendig Zerbrechen seiner Illusionen vermittelt worden, war dort dies bringt uns zu einer der meisten Missverstanden. Lehren der buddhistischen Tradition, der ersten edlen Wahrheit, der Wahrheit von Dukkadas's Polywort Word am häufigsten im IT-Leiden übersetzt. Und diese Übersetzung hat viel dazu gebracht, den Weg als pessimistisch oder weltvernietend zu betrachten. Aber Dukkha hat ein viel subtiler und tiefer Bedeutung. Es kann auch als Unzufriedenheit, Stress oder Eingründungen Reibung im IT der Realität übersetzt werden. Es ist das Gefühl eines Reiz, das nicht perfekt auf seiner Achse sitzt. Es wackelt, es Reibung, es erschwert die Fahrt. Es ist der Klang einer Not, die leicht verstehen. Es dat Lehrwandelkeit ist, können erkringen, dass das Leben miserabel ist. Es ist ein Diagnose. Es ist der Arzt, der auf die Quelle unseres Unwohlseins hinweist. Und wie Kenjis Erfahrung, unser Schmerz, unser Dukkha ist das wirksame Diagnosinstrument, das wir haben. Es ist kein Feind, den es zu besiegen gilt. Und kein Ärgernis, das man MIT-Kommenten besiegen kann. Es ist ein tiefgründiger Lehrer. Es ist ein Spiegel. Stellen Sie sich vor, anhaltender Schmerz, Traurigkeit, Angst, Groll, war ein großer, versierter Spiegel, der plötzlich mitten in Ihrem Wohnzimmer aufgetaucht ist. Normalerweise reagieren wir darauf, MIT, erstens, versiegen wir vielleicht, ihn zu ignorieren. Wir decken in MIT AB, drin unsere Makbel wegwohnen, tan so, als wir nicht da, aber wir im Dunkeln ständig. Gegen ihn stoßen, das nennen wir Unterdrückung. Zweitens werden wir vielleicht warten auf den Spiegel. Wir hassen seine Anwesenheit. Wir geben ihm die Schuld für das, was ansieht. Vielleicht greifen wir sogar zum Hammer und versiegen ihn zu zerschlagen, nur dann festzusseln. Dass wir 7 Jahre Pech hatten und 1000 klein Scarfspiegel und alle das Spiegelbild zeigen. Das ist Amnigen. Drittens Sinn. Wir vielleicht fasziniert von dem Spiegelbild. Wir sitzen den ganzen Tag davor, analysieren es, polieren das Glas. Identifizieren uns, MIT dem Bild und sagen, das ist traurig gesicht bin ich. Das bin ich. Das ist Anhaftung. Der Weg der Weisheit bietet einwirte Möglichkeit, den Spiegel für seinen vorgesehenen Zweck zu nutzen. Stehen Sie mutig und ruhig davor und schauen Sie tief in das Spiegelbild. Nicht auf die Oberfläche, sondern durch die Oberfläche, zu verstehen, was es enthält bei uns. Der Schmerz selbst ist nicht die Botschaft. Der Schmerz ist der Spiegel. Das Spiegelbild ist die Botschaft. Wenn du einen Anflug von Eifersucht verspürst,
ist der Schmerz der Spiegel. Das Spiegelbild ist den eigen Unsicherheit, den Angst, nicht gut genug zu sein. Wenn du was spürst, weil du kritisiert wirst, ist der Schmerz der Spiegel. Das Spiegelbild ist die Anhaftung deines eigenen Egos darin, als perfekt oder richtig angemessen zu werden. Wenn du ein Tiefwell der Trauer spürst, ist der Schmerz der Spiegel. Das Spiegelbild ist die Tief deiner Liebe, die Bedeutung dessen, was verloren ging. Unser Schmerz offenbar eils, wenn mit dieser sanften, forschenden Achtsamkeit begegnet. Seht uns unsere tiefsten Bindungen, unsere verborgensten Ängste, unsere zartsten und unerfülltesten Bedürfnisse. Wie ein Arzt, der mit jenem Rankenbild den Gebrechen Nacken unter der Haut sieht. Seht uns unser Schmerz, die genau still unser seelischen Brutsch. Seht uns, wo wir uns festklammern. Seht uns, wo wir uns dem Fluss widersetzen. Seht uns, wo wir glauben. Unser Glück hängt von etwas höherem maybe. Ohne den Spiegel des Schmerzes würden wir durch das Leben gehen. Ohne an dieser inneren Gorgensbuß zu sein, wie Kenji. Blind in unseren eigenen unvollkommenen Töpfen hängend und uns fragend, warum wir uns so festgefahren fühlen. Der Schmerz ist ein Neid. Es ist eine Einladung, tiefer zu blicken, und der Wurzel zu heilen, nicht nur die Oberfläche zu beschneiden, ist die mitfühlende Art des Lebens. Sie sagen, halt, schau her. Dieser Teil von dir braucht den Lieb. Dieser Teil von dir braucht den Aufmerksamkeit. Lassen. Sie uns nicht die Gelegenheit nutzen. Wir unserem eigenen Spiegel zu sitzen und diesen wirten Weg PRAKIEREN dann Krieger Ruhe. Spür den festen Boden unter dir, der dich vollkommen trägt. Atme langsam ein und noch langsamer aus. Erlaub dir, heier zu sein, so wie du bist, MIT gefallen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst dich nicht friedlich fühlen. Die einzige Voraussetzung ist die sanfte Bereitschaft, ehrlich zu dir selbst zu sein. Erinnern Sie sich noch. Einmal in den anhaltenden Schmerz, der Sie auf dieser Reise begleitet hat. Dieses Echo, dies Last, versinken Sie nicht in der Geschichte. Stellen Sie sich in Statusen als Spiegel vor. Es kann ein kleiner Handspiegel sein oder ein großer ganzer Spiegel. Kann einen schlichten oder einen versierten Rahmen haben. Lassen Sie das Bild einfach Sie Leo und Neo Doi O. Na, da den wir dann lassen das Spiegelbild, das Sie sehen, ist das Gesicht Ihres Schmerzes. Sie sind die Traurigkeit, die Wut, die Angst. Ihr erster Instinkt ist vielleicht, sich abzuwenden. Versichern Sie, noch einen Moment zu bleiben. Atmen Sie. Lassen Sie uns nun tiefer blicken. Lassen Sie uns hinter die oberflächliche Reflexion blicken. Fragen Sie sich MIT an freundlicher Neugier. Was spiegelt mir dieser Schmerz über meine eigenen Überzeugungen wider? Wenn der Ausgroll gegenüber jemandem bestet, der dir Unrecht getan hat, schau in den Spiegel. Was seht Wie spiegelt die tief Überzeugung wider, dass die Welt sollen fair sein? Der Glaub, dass Menschen sollen, wird dich ehrenhaft. Der Schmerz entsteht durch die Reibung zwischen diesem Glauben und der Realität geschehen. Der Spiegel sieht dir die Anhältigkeit in Souls, wenn der Schmerz ein tiefsitzende Angst wie der Zukunft ist. Schau in den Spiegel. Was spiegelt wider? Vielleicht ist es der Glaub, jederzeit die Kontrolle haben zu müssen, sicher zu sein.
Spiegel dien angst vor dem unbekannten weiter. Dien Anhaltheit en Sicherheit in einer Welt, die grundsätzlich unsicher. Ist.w in der Schmerz ein Gefühl der Einsamkeit ist, schauen den Spiegel. Weisheit. Vielleicht spiegelt die Überzeugung weiter, dass den Glück von einem Partner oder der Anerkennung anderer abhängt. Seht dir einen Ort, an dem du den Match abgegeben hast. Weiter. Dies ist keine intellektuelle Übung. Dies ist eine Übung des Herzens. Wenn du in den Spiegel schaust, stelle mir ein Frage. Was willst du mir hier beibringen? Beeilen Sie sich nicht MIT einer Antwort. Behalten Sie die Frage einfach im Bewusstsein. Was wird mir dieser Schmerz darüber, wo ich feststecke? Was seht mir über einen Teil von mir, den ich vernachlässigt oder aufgegeben habe? Welch alte one soll ich endlich mich fühlen reinigen und verbinden? Wie kann Sie der Sehnsüberschein? Karmic betrachtet, beginnen Sie vielleicht etwas Neues zu sehen. Sie erkennen vielleicht, dass den Sie seit Jahren loswerden wollen, kein Saftgleicher Eindringling ist. Ist ein Boot aus Ihrem tiefsten Inneren, ein truer Freund, der beharrlich und geduldig versucht, Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, und Sie zu tiefer Freiheit zu führen. Wie es Ihnen den Weg nach Haus die ultimative Lektion des Spiegels lautet. Das Problem ist nie das Spiegelbild. Das Problem ist nie, was der Spiegel dir sieht. Der Wort liegt im Zen, die Heilung liegt im Hinsehen. Wenn wir endlich aufhören, gegen den Spiegel anzukämpfen und anfangen, bei zu lernen, beginnt sich das Wesen des Spiegelbilds zu verändern. Der Griff des Schmerzes last notch. Ist kein Furchtergens Monster mehr, Wort zu einem Weißen, und auch strengen alten Freund. Wort zu unserem Lehrer, wenn wir diesen Teil unserer Erkundung abschlägen, behält dies Frage im Herzen. Welch Weisheit bergt mein Schmerz für mich? Welchen zentralen Glaubenssitz spiegelt mein? Leiden wir gerade weiter? Diesen Glauben zu erkennen, ist ein tiefreifender Ecke der Befreiung. Es ist der Beginn wahrer Heilung. Denn sobald wir den Glauben erkennen, der die Reibung gesägt, können wir beginnen, ihn zu hinterfragen. Wir können beginnen, ihnen Licht zu bringen. Und wir beginnen zu erkennen, dass ein Großteil dieses Schmerzes in der Geschichte scheint. Selbst steckt, dass sich bedroht fühlt. Eins selbst, das verteidigt werden muss. Ein selbst, das im Zentrum des Dramas steht. Das führt uns zwangsläufig zu unserer nächsten großen Frage. Was ist dieses Selbst, das so viel Schmerz zu empfinden scheint? Und was, wenn wir die großen Weisungen sagen, das Boot, das wir zu verteidigen glauben, in Wirklichkeit leer ist? Wir haben gelernt, unseren Schmerz als Lehrer zu sehen, als Spiegel unserer tiefsten Bindungen und Überzeugungen. Und wenn wir uns den Kern dieser Bindungen, den Mittelpunkt der Reflexion, genauer ansehen, finden wir fast immer dieselbe Figur. Das Selbst, mich, ich, mein Geschichte, mein Schmerz, mein Bedürfnis, mein Recht. Unser Leiden wird so oft von einem zutiefst persönlichen Gefühl der Kränkung generiert. Wie kann das passieren? Mich? Warum haben Sie das getan? Mich? Was sagt dieses Version über mich? Dieses stark anhaltend Ich-Gefühl ist dein Trail. Figur in jedem Drama unseres anhaltenden Schmerzes. Da was. Wenn dieser Zentralcharakter dieses Selbst, das wir unser ganzes Leben lang verteidigen, definieren und fordern, nicht so solid ist, wie wir denken, das führt uns zu einer radikalen und zutiefst befreienden Lehre, die oft als die herausfordernd im Zen und im Buddhismus gilt. Es ist die Lehre Vanity oder nicht selbst. Und es wird durch ein einfache Geschichte wunderbar illustriert. Stellen Sie sich einen Mann vor, der durch ein Sommermittags entfliegt und ein Bootsfahrt auf einem großen, ruhigen See unternimmt. Ist leichtfertiger,
unfold sich schnell, beleidigt. Het das Gefühl, die Welt sei voller Narren und rücksichtsloser Menschen, die im ständigen Weg stehen. Da draugen auf dem See findet ein wenig Frieden. Rudder MIT seinem kleinen Boot bissen die mit des Sees, wo das Wasser spiegelt. Ist das einzige Gush das sanft plätschernde Wassers gegen den Rumpf ist. Lehnt sich zurück, schließt die Augen und lasst sich treiben. Renden ein selten Ruhe bekannt. Nach einiger Zeit, render diesen Zustand, der Ruhe dahintritt, spürt plötzlich einen heftigen, harten Stoß gegen die See. Seins Boots, sein Augen reigen auf. Sein Ruhe ist es erster. Sieht, dass ein anderes Boot MIT ist. Augenblicklich durchströmte in ein Heißwort, was es los mein Tier. Schreit und setzt sich cursing gerade auf. Du Idiot, pass auf, oh du hintrittst. Du hast mich resistet. Ist bereit zur Konfrontation, die fast geballt. Und in Gedanken schmiedet bereits ein List Anleitung, Beleidigungen für den unvorsichtigen Bootsfahrer. Der so grob gestört hat, erfüllt ein gerecht Wort. Fühlt sich persönlich angegriffen. Da also den Blick fokussieren kann, wurde mir ist klar, dass in erster und last. Das andere Boot ist da ist nur ein leeres Boot. Das sich von seiner Verankerung am Ufer Gellis hat und lautlos MIT der Sanfenströmung über den. Sie treibigt und gegen sein Stist. In diesem Augenblick verfliegt all sein Wort. Sie kann der Genwan. Ich gibt niemanden, den man antreiben kann. Ich gibt niemanden, dem man die Schuld geben kann. Ich gibt niemanden, auf den man wollten sein kann, dat MIT nur das sanft Ansigen eins leeren Boots ist souverän. Ein einfix, unpersönliches Uranus. Bleibt allein MIT, dem Echo seiner eigenen Wort, und fühlt sich nun etwas albern. Atmet tief durch, lagt wie sogar über sein eigen hitzig Reaktion und stisst das Leerboot einfach weg. In seiner Zustand der Ruhe zurückschukern. Der Zen-Meister, der dies Geschichte erskult, Changzu, stellt dann die entscheidende Frage. Wenn sie ihr eigenes Boot lehren können, worken einen den Schaden zufügen. Dies Geschichte ist ein kraftvolles Kohn, ein Lehrungsrätsel, das wir in unserem eigenen Leben wissen. Wir gehen in unserem eigenen kleinen deutsches Leben und wurden ständig von anderen Booten angestoßen. Ein College matcht, ein Detached Bemerkung, ein Autofahrer schneidet unseren Bürger, ein Freund Burgess unseren Geburtstag. Jeder Zusammenstoß ist ältest ein unmittelbar persönliche Reaktion aus. Wir fühlen uns ungerecht behandelt, beleidigt, angegriffen. Unser Ego, das Gefühl eines soliden, wichtigen Itches, das in unserem Boot sitzt, hat sich empört. Wir kennen, zu Eiswagen und anzurempeln. Mich, unsere What, unser Schmerz, unser Leiden, all das entsteht aus der Unhinterfragen einem. Dass es im anderen Boot einen absichtlichen Aktor gibt, der Gesult offens, die Praxis der Natur oder nicht selbst. Ist die Praxis zu lernen, zu erkennen, dass alle anderen Boot leer sind. Der College, der die gedankenlos Bemerkung macht, gatsch nicht in dich. War in seiner eigenen Welt aus Stress und Angst verloren. Sein eigenes, ungebundenes Boot trieb seelos dahin. Der Fahrer der dich Welt dich nicht persönlich respektlos behandeln. War zu spät, abgelenkt oder einfach unaufmerksam. Ein weiteres leeres Boot, das von den Strömungen seines eigenen Lebens getrieben wurde. Dies ist ein tiefgreifender Perspektivwechsel. Doch die Lehre geht noch tiefer. Und higher wird sie wirklich radikal. Sie fordert uns auf, in unser Nähe zu blicken, das eigen Boot, die what under Schmerz demands auf dem See, kämen nicht wirklich von dem Stoß. Sie kommen von der Präsenz ein selbst in seinem Boot, das nur darauf wartet, sich beleidigt zu fühlen. Sein Ego oder ein gespannte Feder
die nur auf die Kleinstberührung Worte losgelassen zu werden. Der Stoß war nur der Auslöser, die Explosivladung war bereits da. Die Lehrwang lehren Boot bestet nicht nur deren, ander MIT Mickeful zu sein. Sie geht darum zu erkennen, dass unsere eigenes Leiden durch unsere heftig bedingungslos Identification MIT sem. Selbst, diesem Ego, ENTST, HT dot, was ist dieses Selbst. When man danach sagt, was find that man? Ein Ansammlung sich ständig verändernder Gedanken, ein Fluss sich ständig verändernder Emotionen, ein Cascade krölliger Empfindungen. Erinnerungen, die selbst nur Gedanken und die Vergänglichkeit sind. Rollen, die man spielt, Eltern, Arbeiter, Kind, Freund. Aber gibt es einen festen, unergründlichen CEO inmitten all dessen. Gibt es eine feste Entität, die Gedanken denkt und die Gefühl fühlt. Die Buddhistische Geschichte, dass dies nicht der Fall ist. Auch unser eigenes Dasein ist in gewisser Weise leer. Es ist ein Prozess, kein Ding. Es ist ein Verb, kein Substantiv. Unser Ego, unser Selbstbild, ist ein Geschichte, die wir konstruieren. Sie ist war nützlich, uns in der Welt zu erschaffen, aber sie ist dennoch ein Geschichte. Und wenn wir diese Geschichte einer festen, unveränderlichen Realisation verwirklichen wir endloses Leid, denn das Ego ist seine Wesen nicht unsicher. Es ist ein Phantom, das panische Angst davor hat, entdeckt zu werden. Es lebt in ständiger Angst, herabgesetzt, beleidigt oder ignoriert zu werden. Es definiert sich durch Vergleich. Bin ich besser als Sie? Mögen Sie mich? Bin ich erfolgreich? Die ständig ängstlich Aktivität des Egos verteidigen, fordern, vergleichen ist die Quelle eines Großteils unseres anhaltenden Schmerzes. Der Schmerz des Großes ist das Gefühl der Schwächung des Egos. Der Schmerz der Eifersucht ist das Gefühl der Bedrohung des Egos. Der Schmerz der Scham ist das Gefühl des Egos. Bloßgestellt zu werden, die Metaphor des leeren Boots, das auf einem See treibt, ist ein perfekt Symbol für diese Lehre. Das Boot selbst repräsentiert unser physisches und mentales Wesen, die Gesamtheit aus Christer, Gedanken und Gefühlen. Das Ego ist der imaginäre Kapitän, von dem wir glauben, dass es steuert. Da, bei generellem Hinsehen erkennen wir, dass es keinen Kapitän gibt. Da ist nur das Boot, das auf den weiten geheimnisvollen Wassern der Existenz treibt, getrieben. Von den Strömungen, von Sash und Working, den Winden der Umständen. Geizu erkennen bedeutet nihilistisch oder passiv zu werden, es bedeutet frei zu werden. Wenn es kein festes Selbst zu verteidigen gibt, worken dir dann schaden? Wenn es kein Ego zu beleidigen gibt, welcher Kommentar kann dich dann wirklich verletzen? Wenn das Boot leer ist ein Stoß nur ein Stoß. Ist ein Uranus in der Welt, kein Angriff auf den Wesen. Die emotionale Reaktion, die normalerweise Stunden oder Tage anhalten wird, bleibt einfach aus. Oder wenn da, sieht sie schnell vorüber, wie ein Wolkenwehr der Sonne. Weil sie nicht hat, woran sie achten kann, lassen sie uns dies MIT einer sanften, geführten Reflexion erkennen. Dies ist ein subtle Untersuchung. Also gehen wir sie mit Geduld an einer kommen, ko spür den Anker des Adams, den truen Rhythmus, der dich immer begleitet. Einer Mann bin ich hier. Außer Mann bin ich in Frieden dort lasst ihn. Hohe Sehnsucht in deinem Körper. Nun lade ich dich ein, in einen kurzlichen oder vielleicht wiederkehrenden Vorfall zu denken. Bei dem du von einem anderen Boot angestoßen wurdest. Es muss kein großes Trauma sein. Es kann eine kleine Beleidigung sein, ein Moment, in dem du dich übersehen, missverstanden oder kritisiert gefühlt hast.
Erhol Sonnix ein relativ kleines Boot. Erinnern Sie sich in die Situation. Und spüren Sie nun die emotionale Reaktion, die damit einherging. Der Aufblitzen Zorn, der Stechen Schmerz, die Hitz der Verlegenheit, spüren Sie, wo is in Ihrem Körper sei, ein Anspannende Kiefers, ein Zusammenpressen der Migraines, ein Rät im Gesicht, nun möchte dass Sie sich mentally aufrichtiger. Neugier fragen, genau wurde in diesem Moment verletzt. Was is das ich so persönlich angegriffen anfühlte? Is den Krop haben dich die Wort kröllig getroffen? Nein, is ein Gedanke? Ein Gedanke ist nur ein flüchtiges, mentales Arenas. Is ein Gefühl? Ein Gefühl ist nur eine vergängliche Energie. Schauen Sie genau in den Kern dieses Gefühls. Sie werden das Gefühl von mir selbst finden. Mein Ruf, meine Intelligenz. Mein Wort, das ist das Selbst, das den Schlag gespürt hat. Versuchen wir ein Experiment. Stellen Sie sich vor Ihrem geistigen Audio die Person vor, die Sie entrempelt hat. Dann Sie Boot an. Stellen Sie sich für einen Moment vor Ihr Boot leer. Stellen Sie sich vor Ihr Wort oder Taten stammten. Nicht von einem Beswilligen, auf Sie gezielten Agenten, sondern wir einfach das Ergebnis Ihres eigenen Driftens, Ihrer eigenen unbewussten Angst, Ihres Stresses oder Ihrer Unwissenheit. Stellen Sie sich Ihr Boot als leer vor. Achten Sie darauf, was MIT der Energie Ihres Prols oder Ihrer Verletzung geschieht. Lassen Sie sich auch nur ein wenig abschwachen, nun zum schwierigeren Schritt. Richt den Blick nach innen, auf den Eigensboot. Sie den Sensibles imprets. Selbst dort sitzen, das sich so unglücklich behandelt fühlt. Und nun stell dir vor, dass auch dieses selbst nicht so fest ist, wie es scheint. Stell es dir wie einen Nebel vor, eine Ansammlung von Geschichten und Erinnerungen, die du gebündelt und benannt hast, was wenn Sie für einen Moment Ihr eigenes Boot leeren könnten, was wenn Sie das Bedürfnis loslassen könnten. Recht zu haben? Das Bedürfnis loslassen könnten, als Klug, Gott oder Wurzel entgessen. Was wenn Sie Ihr persönlich Geschichte, Ihr Geschichte deswegen loslassen könnten. Stellen Sie sich vor, der Aufprall passiert. Noch einmal. Aber diesmal prallt nur gegen ein leeres Boot. Es ist niemand darin, der es persönlich nehmen kennt. Das Boot schaukelt kurz durch den Aufprall, dann berät es sich. Das Arenas geschieht, und es ist vorbei. Kein Nachhalt bleibt zurück. Kein Rest von Groll. Nur die still Daisies, wie fühlt sich dessen. Das ist der Geschmack von Freiheit. Es ist die Wheat, die instead, wenn das Ego seinen wilden Griff lockert. Es geht nicht darum, sich zum Verabschieder zu machen oder zu lösen, das andere einem schaden. Sie können immer noch aktiv werden. Sie können immer noch sagen, bitte das nicht. Aber Sie tun es aus einer Position der Ruhe. Klaren Blicks, nicht aus verletzter persönlicher Reaktivität. Ihre Handlungen werden effektiver, weil sie nicht von den Stürmen der Egos getrübt werden. Wir schlägen dies tiefgründig. Unter solchen MIT einer sanften Zusammenfassung AB. Unser anhaltender Schmerz ist so oft der Schrei eines verletzten Selbst. Die Praxis der Lehrenbots des der Natur dieses Selbst zu erforschen. Sie bedeutet, MIT wachsender Klarheit zu erkennen, dass das Selbst keine feste Einheit, sondern ein fließender Prozess ist. Die anderen Boots sind auf Lehr, getrieben von unbewussten Strömungen. Auch unser eigenes Boot ist, wenn wir genau hinschauen, Lehr von einem festen, separaten Kapitän, der verteidigt werden muss. Dies Erkenntnis ist die ultimate Wirkung. Sie ermöglicht uns von der Vergänglichkeit zu lassen und die Welt nicht mehr so persönlich zu nehmen. Wenn wir aufhören, in unserer eigenen Geschichte festzuhalten, können wir endlich zulassen, dass die alten Erlangen, die schmerzhaften, Fußspüren,
Die wir so sorgvoll beurt haben, weicher worden, im Sein verschwinden. Wir standen vor dem Spiegel unseres Schmerzes und lernten seine Lehrkraft kennen. Wir saßen in unserem eigenen Boot auf dem weiten See der Existenz und erkannten, dass es im tiefsten Sinn leer ist, frei von jedem festen, unveränderlichen Selbst, das es zu verteidigen gilt. Dies Erkenntnis ist der Schlüssel zu einem der hartnäckigsten Kapitel, die wir uns selbst gebaut haben, dem Kapitel unserer persönlichen Geschichte. Denn was ist das Ego, das Selbst, wenn nicht einer Seelen? Es ist ein Geschichte, wir uns unser ganzes Leben lang erst ein Geschichte darüber, wer wir sind, wo wir waren und was uns angetan wurde. Und unser anhaltender Schmerz ist so oft ein einzelnes Kapitel dieser Geschichte, dass wir immer wieder Titeln versen, markiert und laut vorgelesen haben. Diese verdeutlichen, stellen wir uns einen alten Seemann vor, der in einem kleinen Kustendorf lebt. Dieser Seemann, sein Name ist Silas, war einst ein starker und furchtloser Mann. Da wir vielen Jahren in einen schrecklichen Sturm, der sein Boot und sein Bein wegnahm. Aber blieb schwer humpelt an MIT einer Nacht, tiefer Narben seiner Seele zurück. In den folgenden Jahren wurde die Geschichte dieses Sturms zu seiner Identität. Sah in der Dorfschenk, und jeder der einen Drink spendierte. Wurde der Geschichte bewirrt mit jedem Wachs die Geschichte. Die Wellen wurden zu Bergen schwarzen Wassers. Der Wind heult wie 1000 Dämonen. Sein eigener, in Angesicht des Todes wurden immer heroischer. Polierte die Geschichte wie einen kostbaren Edelstein. Verfeinert jedes Detail. Die dramatische Pause, beschrieb das Nacken des meist das Decken der eisigen Gischt, den letzten, vernichtenden Schlag, der das Bein Brises, tiefem Thunder enjoyter Leidenschaft. Die Dorfbewohner hörten gebend und entsetzt zu und schüttelten mitfühlend den Kopf. Und für einen Moment fällt sich Silas wichtig. War nicht nur ein alter Mann, war der Mann, der den großen Sturm überlebt. Sein Schmerz war sein Rang? Seiner Seelen war sein Wort .doch, die Geschichte war ein schwerer Anker. Sie hielten in den schlimmsten Moment seines Lebens gebunden. Wenn sie nicht erhält, durchlitt sie in Gedanken immer wieder, spürt. Die Phantomschmerzen, die alte Angst, sein Welt klein. Sie besten aus der Taverne, seiner kleinen Hut, und dem ausgetreten, Pfad seiner tragischen Geschichte. Niemals hört sich den neuen Booten, die im Hafen gebaut wurden. Blickt nie etwas anderem als einer Mischung aus. Groll auf das Meer wurde beswitcht in seiner Geschichte, und war sein edels Opfer. Eines Nachmittags kam ein junges Mädchen, die Enkelin eines Dorfbewohners, so auf die Bank, mit Blick auf den Hafen. Begann seine Geschichte. Und seine Stimme nahm den vertrauten, dramatischen Ton an. Das Mädchen hört geduldig und großen Augen zu. Als fertig war, wartet sie die Blicken Wort des Mitleids und schwieg einen Moment. Dann blickt sie von seinem Gesicht zu den neuen Schiffen im Hafen, deren Segel strahlend weiß wie dem blauen Himmel leuchteten. Dann wandte sie sich wieder im Zoo und stellt einweg Frage. Es ist ein sehr traurige Geschichte, sagt sie mit glockenklar Stimme. Aber ein Segel der? Jetzt? Die Frage traf Silas und der Wacht eines krilligen Schlags. Wohin segeln sie jetzt? Niemand hat das gefragt. Selbst hat sich das nicht gefragt. Die Geschichte des verlorenen Boots nahm ihn so sehr in Anspruch, dass Gasse immer noch ein Seemann war. Hat vergessen, dass das Meer nicht nur ein Monster war, sondern ein gewaltiges, wunderschönes Mysterium. Hat vergessen, dass noch ein Gesons Bein, zwei starkarming und ein schlagendes Herz hat.
die unschuldig frage Dickchens hat beworkt. Was keen mitgefühl vermacht. Sie hat gesehen, dass mehr war als sein Geschichte. Sie hatten auf die unterschriebenen Seiten seines Lebens hingewiesen. Zum ersten Mal seit Jahren. Blickt Silas aufs Meer hinaus, und statt der Vergänglichkeit den HRIZ NT die Vignette de alten Siemens ist ein eindrucksvolles Beispiel für die menschliche Tendenz. Sich in unseren eigenen Lungen zu verfangen. Der Verstand ist ein großartiger Geschichtstänzer. Nimmt die rohen theoretischen Daten unserer Erfahrungen und verwehrt sie zu einer stimmigen Handlung MIT. Mit an End, wie es drohen zu, held, Opfer, beswitcht, kreiert, Dämmen an Voranangen. So, verstehen wir die Welt, wenn die Geschichte von Schmerz handelt und wir zulösen. Dass sie zu unserem Nürdigt, denn es sie kein Werkzeug zum Verstehen mehr im Words zu einem Gefängnis. Hier geht es gen entscheidenden Unterschied zwischen Erinnerung und Erzählen. Ein Erinnerung ist ein relativ neutrales Detachment aus der Vergangenheit. Ich war in einem Sturm und verletzte mich am Bein. Ein Erzählen hingegen ist eine Erinnerung. Die MIT Emotionen ident an einem wiederkehrenden Handlungsstrang ist. Ich bin das Opfer einer großen Münze, die mir oft tragisch. Wies mein Zukunft rot und mich durch die schreckliche Verletzung prägt. Erinnerung und Erzählung sind eine Reines. Erinnerung und Erzählung sind Identität. Der anhaltende, den wir spüren, liegt nicht in der Erinnerung, sondern in der Erzählung. Jedes Mal, wenn Silas sein Geschichte erzählt, erinnerte sich nicht nur in den Schmerz, erlitten nicht. Sein Nervensystem kennt den Unterschied zwischen dem tapstischen Sturm und der lebhaften, emotional aufgeladenen Nachschlag des Sturms nicht. MIT jedem Glas Bier traumatisierte sich nicht, hielt die One frisch, den Schmerz lebendig. Denn der Schmerz war der Treibstoff für die Geschichte, und die Geschichte war die Metaphor, die uns hier am besten weiterhilft, ist die von Vorbdrücken im Sandstrand. Stellen Sie sich vor, ein schmerzhaftes Ereignis aus Ihrer Vergangenheit oder ein tiefer, Vorbdrücken, nassen Sand. Das Ereignis ist vorbei. Sie haben es hinter sich gelassen. Die Flut der Zeit und der Vergänglichkeit, dieser groß reinigen Fluss, von dem wir gesprochen haben, beginnt ganz natürlich hier in Rollen. Sein sanften Wellen sollen die Ränder der Vorbdruck weicher machen. Sie langsam und liebevoll. Wir expellen in den Strand wieder zu einer glatten, sauberen Fläche machen. Das ist der natürliche Heilungsprozess, da unser erzählerischer Verstand lässt das auf nicht zu. Wir sehen die Flut kommen und geraten in Panik. Wir rennen zurück zu den Vorbdrucken und beginnen wir Zweifel, sie neu zu ritzen. Wir graben unsere Finger in den Sand, vertiefen den Abdruck und verstärken die Kanten, nicht vergessen, schreit der Verstand. Das ist passiert, das war wichtig, das ist mein Schmerz. Wir verbringen Jahre, manchmal Jahrzehnte mit diesen kleinen Strandabschnitten zu bewachen und unser schmerzhaften Vorbdruck sorgfältig wie dem heilenden Wasser der Zeit zu schützen. Wir bauen unsere Identität dies Vorbdruck herum auf, zeigen auf sie und sagen, siehst du, das bin ich, das macht mich aus. Und wir fragen uns, warum wir uns so erschöpft, so festgefahren und so ans Ufer gefesselt fühlen, während der Großozean des Lebens lacht. Das Loslassen dieser Geschichten aus der Vergangenheit bedeutet nicht, zu vergessen, was geschehen ist. Silas wird den Schirm nie vergessen. Es geht darum, die bewusst nötige Entscheidung zu treffen, die Fußspielen nicht mehr zu hinterlassen. Es geht darum, die Weisheit zu haben, einen Schritt zurückzutreten, sich auf ein Dünn zu setzen und der sanften, heilenden Flut des Augenblicks endlich ihr Wirken zu.
Ich geht darauf zu vertrauen, dass du mehr bist als der tiefst schmerzhafte Abdruck, den du je hinterlassen oder erhalten hast. Du bist der ganz Wheatstrand, und du bist auch der OZE MEN und einen Moment Zeit. Dyers Lungen zu erkennen, die wir geschützt haben, dien. Bru. Lass das Rauschen der Wellen zum Klang diens eigenen Atems werden, der ein- und ausströmt. Ein sanfter, zeitloser Rhythmus. Lass den Körper sich schwer und entspannt anfühlen, und in den warmen Sand des Augenblicks sinken dadurch lädt sie ein. Sich ein schmerzhaft Geschichte aus ihrer Vergänglichkeit zu oft. Gott haben, sei es anderen oder nur sich selbst. Dies ist Kapital in ihrem Lebensbad, zu dem sie immer wieder zurückkehren. Es kennt die Geschichte einer Trennung sein. Die Geschichte eins, Verits. Die Geschichte eines Versagens, die Geschichte einer Ungerechtigkeit. Betrachten Sie die Geschichte seines Geschichte. Zen Sie die Handling. Zen Sie die Charakter. Zen Sie die Rolle, die Sie darin spielen. Zen Sie das Opfer. Der Mörder, der Missverstanding held. Achten Sie auf die virtuelle emotionale Note, die Geschichte immer tief bringt. Ist dies Traurigkeit? What? Selbstmitleid. Stellen Sie sich wie Sie halten dies Geschichte als materiellen Gegenstand in Ihren Händen. Dialekt ist es ein dickes, schweres Mädchen Einband. Dialekt ist es ein Angel, Schriftroll, zusammengebunden. MIT einem schwarzen Band. Dialekt ist es ein Stapelalter für Blasterfotos. Spüren Sie das Gewicht in Ihren Händen. Es ist die Last, die Sie gesehen haben. Stellen Sie sich wie Sie stehen MITsam Objekt in Ihren Händen in einem weiten, ruhigen Strand bei Sonnenuntergang. Der Himmel ist in sanften Rosa und Orangetten, die Luft ist warm und still. Sie sind ganz allein. Du hast dieses Butch, dies Geschichte, so lange in deinen Händen gehalten. Du hast es beschützt, auswendig gelernt, verteidigt. Doch jetzt möchte ich, dass du über die Friede der Mönchen in Silas nachdenkst. Und segeln Sie jetzt. Welch Kosten entstehen einen, wenn Sie dieses Butch weiterhin bei sich tragen? Wie hindert es Sie daran, den Horizont zu betrachten? Wenn Sie sich bereit fühlen, lade ich Sie ein, in Gedanken ein kleines Ritual durchzuführen. Gehen Sie zum Ufer, dorthin, wo das am Fest ist. Nie Sie sich hin und legen Sie dieses Butch, dies Geschichte. MIT großer Sorgfalt in den Sand. Sie werfen es nicht aus weg. Sie legen es MIT ab sich nieder. MIT erfurcht, wie Dektionen erzielt hat. Sie erkennen seinen Antil und ihre Ries und .STEAENC jetzt auf. Treten Sie Zurich, dann Beobachten Sie. Beobachten Sie, wie die erst sanft well hereinkommt, und den Buckrand berührt. Das Wasser weicht wie eine Hand und ein Band auf. Die nächste Well kommt, diesmal etwas weiter, und die Tint auf den ersten Seiten beginnt zu verschwimmen und zu verlaufen. Die scharfen, harten Worte lassen sich im Wasser zu weichen. Grauen woken auf, beobachtet weiterhin, wie die Flut diens eigenen Atems. Die Flut der Zeit, die Flut der Gut ihr Werk verrichtet. MIT jeder well verliert die Geschichte, einwendig mehr in Bedeutung, die Seiten lassen sich auf. Die Erzählungsriffgold in Bedeutslos Wort, gern in einzelnen Buchstaben, schulglich im Netz, nur Notch, Brei und Tint. Vermischt entend, Miriskom, du brauchst nichts zu tun. Du musst nur aufhören, das zu tun, was du immer getan hast. Du musst nur aufhören, die Fußspuren neu zu hinterlassen. Du musst nur loslassen und den natürlichen Heilungsprozess zulassen. Spür die Tiefbefreiung in diesem AKD des Zulassens. Spür die Leichtigkeit in denen Händen, die jetzt leer sind. Spür die Wheat des Strands, die Unendlichkeit des Ozeans, wie
Die Vergänglichkeit ist kein Drehbuch mehr, dem du folgen musst. Sie ist einfach Teil des Sands, der die Wunderschön. Weiter standfähige Landschaft dies Wesens ausmacht. Und mit dies Reflexion abschließen, kann ein neue Erkenntnis erwachen. Und diesen harten Geschichten festzuhalten, die Geschichten. Unseres eigenen Schmerzes immer wieder zu erzeln, ist ein tiefer Eketer Selbstklärung. Wir sind der Siemen und zugleich der Sturm, gegen den wir wettern. Wir sind diejenigen, die uns in der Taverne gefangen halten, und immer wieder dieselbe Charge geschütteln. Die Entscheidung, die Fußspuren verschwinden zu lassen, ist wie der erste und wichtigste Ecke der Selbstliebe, die echten Mitgefühls für uns selbst. Und dies ist dieses Mitgefühl, dieser Sandregen auf der ausgehenden Erde, unser Herzen, den wir lernen müssen zu kultivieren, wenn wir wirklich heilen wollen. Die Spuren einer schmerzhaften Vergangenheit im Sand verschwinden zu lassen. Erfordert stillen Mut. Dies erfordert Vertrauen in die heilende Kraft der Flut. Doch bei vielen von uns erhebt sich ein anderer Stimme, die protestiert. Dies ist ein innerer Kritiker, ein strenger Richter, der sagt, du verdienst dies nicht, von diesem Schmerz verschont zu bleiben. Du warst dumm, oder dies war deine Schuld, oder schwache Menschen lassen los. Starke Menschen behalten ihren Groll. Wir stellen fest, das selbst, wenn wir versuchen, uns von der Geschichte zu lassen. Ein Teil von uns sich darauf bestet, dass wir im Ufer bleiben und unsere alten Wunden bewähren. Dieser innere Kritiker ist der unerbittlich Perfekter unseres Leidens und die einzige Kraft auf Erden, die starksinnig ist. Diesen Kritiker zu beschleunigen ist die Kraft des Mitgefühls. Insbesondere der Mitgefühls mit uns ist best da. Is gibt die Geschichte eins fliegen Jungens, der mit seiner Meditationspraxis groß Schwierigkeiten hat. Stundenlang sah auf seinem Kissen und versagt, seinem Atem zu folgen, da sein Geist war ein Schlagfeld. Den großen Kampf fuhr gegen sich selbst. Für jeden Moment der Ablenkung macht sich Vorwurf. Du bist ein Versager. Du hast keine Disziplin. Andere sind so viel besser darin als du. Aus dir wird nie ein guter Mensch. Dies inner Stimme was so laut und grausam, dass seine Meditation zu einer Quelle der Angst wurde, nicht des Friedens. Je mehr versucht, die Stimme zum Schweigen zu bringen, desto lauter und bösartiger wurde sie, sein Gesicht wurde von der Anstrengung eingefallen, und sein Meister bemerkte die tiefe Anspannung unter der Lid. Eines Tages rief der Meister den jungen Mensch in sein Gemüter. Ist mir von deiner Praxis, sagt der Meister freundlich. Der Mönch gestern in mein niedergeschlagen Blick eils, dein losen Gedanken. Die Frustration und für allem die unerbittlich hasservoll Stimme seines inneren Kritikers. Ich verkriege mich selbst, Meister, sagt der mit brüchiger Stimme. Ich verliere. Der Meister hört zu und sagt dann etwas, das der Mönch nie vergessen wird. Wenn die Stimme der Teils das nächst Mal in deinem Kopf auftaucht, weist der Meister dich an, auf, sie zu bekämpfen, versig nicht, mit ihr zu streiten oder sie zu verbannen. Stell dir die Stimme Statusen als einen Mudden. Otenden Reisenden VOR, der gerade VOR der Dienstclusters aufgetaucht ist. Dieser Reisende ist staubdeckt, hungrig, durstig und zutiefst unglücklich. Schreit Beleidigungen, weil Schmerzen hat. Schließlich nicht die der Nezu, TFNC Statusen. Bitten hierin, bieten ein Kissen zum Sitzen an. Und servieren dann ein Tasti, der Mönch wird fassungslos. Im Tee servieren, aber ist mein Feind. Ist die Quelle all meines Leidens? Ist das? Fragt der Meister mit einem sanften Lächeln. Oder ist der Thiel von Gier, der am meisten leidet?
Dien wat af en is nu nooit meer wat. Dien strijd is nu nooit meer goal. Nu dien gut kennen heilen. Servier mit vielen Tee. Hören Sie, an zu glauben. Sei einfach, beim, wie du is bei jedem leidenden Wesen wurdest. Schau, was passiert, der Manch, aber skeptisch, kehrt zu seinem Kissen zurück. Als die Stimme das nächstmal erklingt, da bist du schon wieder in Gedanken versunken. Du bist wortlos, eilt in. Holt tief Luft, en stat sich zu wehren, stelter sich den wütenden, schreienden, reißenden Büro. Sah den Schmerz. In seinen Augen, die Angst unter seiner Wut, in Gedanken fmiegt deiter, verbeut sich an Baden hierin. Stelt sich wie ein Tass warmen, duftenden Tee einschenkt, an sie im Meitien Händen reicht. Weiter sprach, den Beleidigungen nicht. Sah einfach nur da, und schenkt diesem wütenden Tier von sich die Wurm seiner Stillen. Göttigen Aufmerksamkeit, ein Wundergeschehen. Die Stimme verschwand nicht augenblicklich, aber sie verlor in Kraft. Ihr Schreien wurde zu einem Grollen, schläglich zu einem Flüstern. Da in Freundlichkeit statt Widerstand entgegen wurde, entspannte sich der Wut Reascende. Der Innerkampf legt sich und wurde durch einen ruhigen, großzügigen Waffenstillstand ersetzt. Der Mönch erkennt, dass der Weg zum Frieden nicht durch den Sieg in der Schlacht, sondern durch eine radikale Gastfreundschaft gegenüber seinem eigenen Herzen folgt. Dies Geschichte beleuchtet die tiefgreifende Praxis der Metta. Ein Polywort, das gut, wohlwollen und aktiven guten Willen bedeutet. Ein renmitable, selbstmitvoll, oft der durch praktiziert wird. Das man is auf andere Richtet, hat is oft die groß transformative Wirkung, wenn man is auf sich selbst richtet. Selbstmitvoll ist nicht Selbstmitleid. Selbstmitleid. Sagt dich arms und bleibt in der Aufruhr stecken. Selbstmitvoll sagt, hier gibt is Leid, und bersagt, zu lindern. Selbstmitvoll ist auch nicht Selbstachtung. Selbstachtung basiert auf Ertil. Sie ist ein Maß für unseren Wort, gas auf unseren Erfolgen und Misserfolgen beruht. Sie ist hoch, wenn wir Erfolg haben, und sinkt rapid, wenn wir versiegen. Selbstmitvoll basiert überhaupt nicht auf Ertil. Es ist eine Art, uns selbst gegenüber freundlich zu sein, unabhängig von unserer Leistung. Es ist ein konstant, beständig Kell inner Wurm, die uns in Momenten des Triumphs und was noch wichtiger ist, in Momenten des Versigens, der Scham und des Scherzes zur Verfügung steht. Die Metaphor für Selbstmitvoll ist ein Sanfer. Regen, darauf ausgedrahte, rissige Erde, folgt, not jarren der Selbstkritik. Die Festhaltens und scherzhaften Geschichten und die Selbstkampfswort unser Hers wie dieser Trakin. Hartboden, es ist unterschlüssig, unfähig, Nahrung aufzunehmen. Ein plötzliches, heftiges Gewitter erzwungener Positivität oder aggressiver Selbsthilfe perlt einfach in der Oberfläche Ebi und wir sich störfluten, ohne Gemmels einzudringen. Selbstmitvoll hingegen ist ein sanfter, stetiger Regen. Es Erzwingnitz, es voll einfach, sanft, beherrlich. Sonnix mag es so aussehen, als würde es nichts bewirken. Da langsam, Tropfen für Tropfen, beginnt die Hartkruste aufzuweichen. Es sickert in die Riss. Es befruchtet den Boden. Tief unten und macht ihn wieder aufnahmefähig, fruchtbar und lebendig. Es schafft die Voraussetzungen, unter denen neues Leben, neue Sichtweisen, neue Möglichkeiten, neue Freude, natürlich und mihilos wachsen kann dort die Praxis des Selbstmitvolls. Beinhaltet drei Schlüsselbedingungen des Herzens. Die erste ist selbstständig bedeutet, sanft und verständnisvoll im Selbst umzugehen, statt hart und kritisch zu sein. Es ist, als würde man seinem inneren Kritiker zu sortieren. Es bedeutet, uns selbst
MIT der gleichen Sorgfalt und Entteilnahme zu behandeln. Die wir einem lieben Freund entgegenbringen worden, der in Schwierigkeiten steckt. Wenn man einen Fehler macht, lernt man, statt zu sagen, du bist ein Idiot. Zu sagen, das war eine schwere Situation, und du hast dein Bestes gegeben. Es ist okay. Der zweite Satz ist eine Anerkennung von gemeinsamen Menschlichkeits, ist die tief organisiert. Das Leiden an Vollkommenheit Teil der gemeinsamen menschlichen Erfahrung sind. Unser Schmerz, der sich so isolierend anfühlt, ist in Wirklichkeit genau das, was uns mit der gesamten Menschheit verbindet. Das Ego sagt uns, dieses Versiegen ist mein Versiegen. Und wir fühlen uns allein in unserer Scham. Die Menschheit sagt, alle Menschen scheitern, alle Menschen empfinden Schmerz. Das macht Menschsein aus. Diese Perspektive nimmt dem Erlebnis den Stachel der persönlichen Scham. Wir bügen uns vom Armen. Wir sitzen alle im selben Boot. Der dritte Satz ist die Krankheit ist die Praxis, die wir kultiviert haben. Die Fähigkeit, unsere Gedanken und Gefühle in einem ausgeglichenen, weiten Bewusstsein zu halten. Es bedeutet wieder, unseren Schmerz zu ignorieren, nicht ihn zu übertreiben. Wir sind den Schmerz klar, ohne durch dramatisches Langen zu überliefern. Wir erkennen, das ist ein Moment des Leidens, ohne uns darin beitragen. Also lassen, da ist es klar sein, ordentlich uns freundlich zu reagieren, anstatt mit Angst oder Verurteilung zu reagieren. Diese drei Komponenten, Selbstfreundlich, Menschlichkeit und Achtsamkeit, sind die Süden des sanften Regens. Zusammen versuchen sie eine kraftvolle innere Alchemie, die unsere Beziehung zu unserem eigenen Leiden verändern kann. Lassen Sie uns diesen sanften Regen jetzt in unsere Herzen einladen. Finden Sie eine bequeme Haltung. Entspannen Sie Ihren Körper in der Stadt. Lassen Sie sich vom Klang des Regens überfluten, einem Klang der Reinigung, der Befreiung, der Nahrung, stellen Sie sich vor. Sie atmen emitieren Items aus diese sanft, heilende Energie ein. Lassen Sie mit jedem Atmen die Hurt, die Anspannung und den Panzer der Selbstverteilung los. Den Sie mit herumgetragen haben, lenkt die Aufmerksamkeit nun auf den Herzentrum, die mit deiner Brust. Ich lade dich ein, den Hand dorthin zu legen, wenn es dir gut tut. Ein einfach Gest der Wärme und Freundlichkeit dir selbst gegenüber. Erinnert Sie sich noch einmal an den Schmerz. MIT dem wir gearbeitet haben. Das nachklingende Echo, die Schmerz vergisst. Und wenn Sie den Schmerz spüren, schauen Sie, ob Sie ihm Ihr Wärme schenken können. Anstatt sich ABZUENDENDINWIR werden jetzt ein traditional Meditation, nicht in Charakter. Ich werde ein Rief von Sätzen. Ich lade dich ein, sie still für dich zu wiederholen und dabei die Absicht hinter den Worten wichtiger zu machen als die Wort selbst. Lass sie wie einzelne Regentropfen sein, die auf den trockenen Boden des Herzens fallen. Atmen Sie sanft und denken Sie sich zunächst diesen Satz, wie mich in Sicherheit sein. Spüren Sie, wie es ist, sich Sicherheit zu wünschen, Schutz wie euer innerem und äußerem Schaden. Wiederholen Sie das ein paar Mal im Stillen, mag ich in Sicherheit sein nun zum zweiten Satz. Mag ich friedlich sein. Wünsch dir, dass dein Herzfrieden findet und frei ist von inneren Kämpfen zwischen Urteilen und Angst. Sei aufrichtig. Mag ich friedlich sein. Nun zum dritten Satz. Mag ich gessen sein. Wünschen Sie sich, dass Ihr Körper und Geist stark, widerstandsfähig und voller Vitalität sind. Wünschen Sie sich wohlbefinden. Mag gessen sein und der letzte Satz. Mag ich ein unbeschwertes Leben führen. Das ist ein Wunsch. Dass Lebensreis frei von unteilgem Kampf und frei von der Reibung des Selbstwiderstands verhilft. Es ist ein Wunsch nach Anmut und Fluss, Mog,
Ich ein unbeschwertes Leben führen. Richten wir dies Wunsch nun gezielt in den Ziel von der Schmerzen hat. Visualisier den Jungers Ich aus der Zeit der ursprünglichen One oder einfach. Den Ziel des Herzens der verletzt und empfindlich ist. Betracht diesen Ziel von dir amiciful und rich thy Wunsch direkten. Majest du jetzt in Sicherheit sein. Majest du jetzt Frieden finden, Magen Sie gessend und unversert sein. Magen Sie ein unbeschwertes Leben führen, machen. Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht plötzlich mitgefühl verspüren. Die Absicht ist entscheidend. Der Einweg samt EKT des Gebens ist die Praxis. Sie sind die Samen. Sie leden den Regen ein. Verweilen Sie noch einen Augenblick in dieser Übung. ATMen Sie sanft und verweilen Sie in diesem Feld warmer, liebevoller Aufmerksamkeit. Sie schenken sich selbst genau das, was Sie vielleicht schon Ihr ganzes Leben lang von anderen gesagt haben. Bedingungslos. Liebwohl KZP-TNZ.DIEC. Praxis des Selbstmitgefühls ist die Grundlage jeder tiefen Heilung. Sie weicht den Boden auf. Sie schafft den fruchtbaren Boden, auf dem die Satter Befreiung endlich Wurzeln schlagen kann. Doch Dieses erwecken. Dieses wachsen lässt sich nicht überstürzen. Is erfordert tiefes Vertrauen, nicht nur in Gut, sondern auch in das richtige Timing. Is erfordert, dass wir unser Verzweifelsverlangen nach einer schnellen Lösung aufgehen. Und die langsam organisch und nötig Entfaltung unseres eigenen Wesens annehmen. Das führt uns zu unserer nächsten großen Erkenntnis, der Weisheit der Geduld. Denn Wahrheilung geschieht, wie das Aufblühen einer Blut zu ihrer eigenen heiligen Zeit. Wir haben den sanften Regen des Selbstmitgefühls eingeladen, den harten, trockenen Boden unserer Herzen aufzuweichen. In diesem aufgeweichten Boden kann Heilung beginnen. Da unser modernes Denken ist oft ungeduldig. Wir wollen einen schnell Lesung, einen Zen-Schrittplan verfertigen. Wir kennen unsere eigene Heilung im MIT der gleichen Aggressiven. Ziel orientieren Energie eingehen, da wir für ein Geistprojekt aufwenden und dann frustriert sein, wenn unsere Sorgen oder Angst nicht unseren Zeitplan entsprechen. Wir können spirituell selbst in der Form des Strebens verwandeln, in ein weiter Ziel, das zu erreichen gilt. Dieser Drang, den Prozess unserer eigenen Entfaltung zu hetzen, zu erzwingen und zu kontrollieren, ist ein Subtle. Aber Form des Widerstands und kann uns paradoxerweise festhalten. Betrachten wir ein Gleichnis. In einem stillen Tempelgarten wächst ein prächtiger Magnolienbaum. Im Frühling war er mit großen, herrlichen Blüten bedeckt. Eines Frühlings war ein junger Novice, der neu im Kloster war, von einer bestimmten Blütenast fasziniert. Sie war groß und perfekt, ein fest umholter Kegel aus silbergrünem Fell, der ein herrlich weißes Blut in ihrem Inneren versprach. Der Novice besach sie jeden Tag, beobachtete sie und wartete darauf, dass sie sich verniet. Wurde ungeduldig. Die anderen Knospen im Baum begannen, ihr Blütenblätter zu entfalten. Doch dies blieb hartnäckig und fest durchschlossen, da wollte die Schnee im Inneren sein. Wollte helfen, sie vermied sich. Also ging eines Nachmittags, als niemand süße, zur Knosp und begann. Sanft und vorsichtig mit seinen Fingergullen und den ihren Blütenblättern zu hebeln. Versucht, behutsam vorzugen, aber die Blütenblätter leisteten Widerstand, während wir von selbst miteinander verschmolzen. So gab es fester. Es gelang ihm, ein Blütenblatt zu öffnen, dann ein weiteres. Aber die Blütenblätter waren noch nicht bereit. Sie waren innen noch blaskern, nicht das für ihn Weis, das erwartet hat. Bei seinem ungeschickten Versuch, die Blut zu erzwingen, hatte die zarten Ränder gequetscht und dunkel als Flecken hinterlassen. Hat die Feinmembran zerrissen, die sie zusammenhielt.
Schläglich gelang isem, alle Blutenblur abzuscheln und die Blut im Inneren freizuwilligen, aber sie were nicht prächtig. Sie were ein verletztes, missgestaltet Liches. Ding, sie were nie so prächtigen Blutorden, die sie wurden salt. Het genau das erste was so gern Zen Walt, und das Els wegen seiner angettelt. Sein Grover, der alte Mann, der den Tempelgarten fleckt. Fan in Weinen neben dem Baum, betracht die verwelkt die Blume, und dann das Trennen überstemmt. Gessig die Union, schaut ihm nicht. Legt ihm einfach den Arm den Hals und sagt, man kann ein Blumen nicht zwingen, sich zu öffnen. Man kann nur geben, was sie braucht. Gut Erd, Wasser und die Wurm der Sonne. Dann muss man vertrauen. Die Blume bergt der eigen Weisheit. Sie kennt den perfekten Moment, sich zu entfalten. Den Aufgeb ist dies nicht, sie zu öffnen. Den Aufgeb ist es, beim Öffnen zu sehen und das Wunder zu bestaunen, wenn es geschieht. Sie ist einfähig. Gleichnis enthält ein tiefgründige Lehre für unseren eigenen Heilungsprozess. Unsere tiefsten Schmerzen. Unsere stärksten verursachten Traumata und emotionalen Blockaden sind wie die verschlossenen Blutenasp. Sie sind aus einem bestimmten Grund fest verschlossen, oft als eine Form des Selbstgutzes. Unser ungeduldiges Ego, der Ziel von uns, der sofort gehalten werden will, ist wie der Jungneweis. Es sieht den verschlossenen Ziel in uns und will ihn öffnen, analysieren, verarbeiten und hinter sich lassen. Wir erkennen dies möglicherweise durch aggressive Therapien, durch in loses Reden darüber oder indem wir uns zu spirituellen Praktiken zwingen, für die wir nicht bereit sind. Und in dieser Eile, zu heilen, richten wir oft noch mehr Schaden und traumatisieren uns erneut und verletzen die zarten Blutenblätter unserer eigenen Psyche, die kernlicher higher ist, dem Natürlichen. Organischen und oft allmächtigen Prozess der Befreiung zu vertrauen. Es geht darum zu verstehen, dass Heilung kein mechanischer, sondern ein landwirtschaftlicher Aktivität ist. Es ist nicht wie das Reparieren einer Maschine, es ist wie das Anlegen eines Gartens. Wir können einem Samen nicht befehlen, zu sprechen. Wir können nur die richtigen Bedingungen schaffen. Wir können den Boden bearbeiten, Wasser geben, für sonnenlich sorgen und das Unkraut reiten. Dann müssen wir uns einer Weisheit hingeben, die wilder und tiefer ist als unser erstrebender Geist. Wir müssen die Geduld haben, der Natur ihren Lauf zu lassen, da in unserer inneren Welt bedeutet das Schaffen der richtigen Bedingungen. Die Dinge zu praktizieren, die wir erforscht haben. Der Boden ist unser Körper, den wir zu entspannen und zu pflegen lernen. Das Wasser ist der Fluss der Vergänglichkeit, dem wir uns nicht weitersetzen. Das Sonnenlicht ist die Wurm des Selbstmittells, die wir auf alle Teile unseres Körpers. Australien lernen, das Jeiten ist die Praxis. Unsere schmerzhaften Geschichten wahrzunehmen und sie sandflächen lassen. Wenn wir fleißig und geduldig diese Bedingungen schaffen, beginnen sich die fest verschlossenen Knospen in uns von ganz allein zu entfalten. Die Metaphor, die diesen Prozess am besten beschreibt, ist die des sich entfaltenden Blutenblads. Sie ist das Symbol der müdiger, ungezwungener und natürlicher Entspannung. Die Blut kämpft nicht, sich zu öffnen. Sie wird sich nicht. Sie reagiert einfach auf die Wurm der Sonne. Wenn die Bedingungen stimmen, gibt sie nach. Sie lässt los. Das Öffnen ist hinge keine Leistung. Und es geschieht langsam, Blutenblatt für Blutenblatt. Es ist keine plötzliche Explosion, sondern ein allmählicher, fast unmerklicher Prozess des Werdens. In einem Tag ist sie ein Prellnasp. Ein Woche später ist sie ein praktisch, giftnied Blut. Da ich Irrschenheit und ihren Duft ermeitig der Welt hielt, diese Art von Geduld zu üben, ist in unserer Kultur der Geschwindigkeit und Effizienz ein radikaler Schritt. Es bedeutet, unsere Zeitvorgaben loszulassen. Es bedeutet, den Glauben aufzugeben,
wir sollten links darüber hinweg sein. Is bedeutet, sich mit Tempo unserer eigenen Entwicklung abzufinden. Manchmal muss ein bestimmter Schmerz lange Zeit in der Wurm unseres Mikfuls gelten werden, bever sich sichergenig anfühlt, in loszulassen. In zu beschleunigen bedeutet, diesem verletzten Teil von uns, das wieder einmal ein Problem darstellt, das so wie ist, nicht genig ist. Geduld hingegen vermittelt ein tief und heilend Botschaft der Akzeptanz. Sie sagt, du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du brauchst. Ich werde bei dir sein. Ich geniergen du. Die Art von Geduld ist kein passives Worden. Sie ist aktives. Engages Vertrauen. Sie ist das tief intuitive Wissen, das die Sonne scheint, der Regen fällt und das die Intelligenz des Lebens in uns immer auf Ganzheit zerstört. Unsere einzige Aufgabe ist es, aus dem Weg zu gehen. Üben wir uns jetzt in dieser aktiven, vertrauensvollen Geduld. Und finden Sie Haltung der Ruhe und Anmut. Entspannen Sie Ihren Körper. Lassen Sie Ihren Atem natürlich sein. Lenkt ihn. Aufmerksamkeit auf den Erst, auf den Herzensraum. Ich lade dich ein, dir ein einzeln, fest geschlossen Blütenknosp vorzustellen. Sei dort ruhig. Es kann ein Rose, ein Lotus, ein Magnolie oder ein anderer Blume sein, die dich anspricht. Sie Farbe, ihre Beschaffenheit. Spüre ihre verschlossene Energie. Dies Knosp repräsentiert einen Teil von dir, der noch nicht bereit ist, sich zu öffnen, einen Schmerz, der noch nicht bereit ist, losgelassen zu werden. Acht nun auf die eigene Haltung gegenüber dieser Knosp. Gibt dies einen Teil von dir, der ungeduldig ist, der sie mit Geduld öffnen möchte, der ihren geschlossen Zustand als Problem ansieht. Nimm diesen Impuls einfach wahr, ohne zu urteilen. Das ist der Neuling in dir. Versetzen wir uns nun in die Lage eines weißen Gegners. Wir wissen, dass wir die Knosp nicht zwingen können. Unsere Aufgabe besteht lediglich darin, die richtigen Bedingungen sie sich beim Einatmen für sie atmen uns golden Sonnenlicht ein. Stellen Sie sich wie dieses Sonnenlicht erfüllt Ihr ganzes Wesen und konzentriert. Sehen sanft, lebensspendend Wurm direkt auf die Blutknospe in Ihren Herzen. Sie richten keinen Laserstrahl darauf. Sie lassen sie einfach und sanft, allgegenwärtig Wurm tauchen. Wie ein Blumen in der MORGE und nie dort beim Ausatmen ruh dich einfach aus. Lass alle Anstrengungen und Absichten los. Sei einfach mit der Knosp. Präsent in einer Atmosphäre bedingungsloser, geduldiger Liebe. Machen Sie einen Augenblick lang so weiter. Atmen Sie Sonnenlicht ein. Atmen Sie aus und lassen Sie los dort, du wirst nicht, dass die Knosp dramatisch aufbricht. Das ist der Wunsch der Egos nach unserer Haltung. Stattdessen suchst du nach einer Settelung in Spanning. Spürst du, wie sich da Spanning in der Knosp ein wenig entspannt? Kannst du dir vorstellen, wie sich eins der Urinblutenblätter ganz leicht ältest? Es geht nicht darum, die letzte Blut zu sehen. Es geht darum, sich in die Fleisch der Knosp zu verlieben. Es geht darum, Freude darin zu finden, Sonnenlicht einzuatmen und Frieden auszuatmen. Es geht darum, der Weisheit der Blume zu vertrauen. Sie wird sich zu ihrer eigenen perfekten Zeit öffnen. Sie wird ihren Schmerz loslassen, wenn sie sich sichergenig fühlt. Den Geduld ist die Sicherheit, die es braucht. Lass das Bedürfnis nach Heilung los. Verpflichtet Status in diesem geduldig und liebevoll den Garten des Herzens zu pflegen. Tag für Tag, das ist der wahrhaftigste und nüchternste Weg zur Heilung. Die Befreiung wird als natürlich, folge deiner liebevollen Gegenwart erfolgen. Es wird ein Geschenk der Neid sein, kein Preis, den man gewinnen kann. Bewahre das Bild der sanft wärmenden Blutknosp in deinem Herzen. Geduld ist nicht nur Worten.
Sie ist der Glaub deren, das Einblut unvermeidlich ist, wenn die Bedingungen stimmen. En die grundlegendste Voraussetzung für unseren inneren Garten, die ist dem sannelijk de Bewusstseinsermglicht. Nas überhaupt zu erkennen, ist die Praxis, im gegenwärtigen Moment verwurzelt zu sein. Gegenwärtig zu sein bedeutet, geduldig zu sein. En der einfachste, direkteste und kraftvollste Weg, in den gegenwärtigen Moment zu gelingen, ist, immer wieder zu dem Anker zurückzukehren, der uns vom ersten bis zum letzten Moment begleitet. Dem stetigen, truen Rhythmus des Atems, wir haben gaven gesprochen, lassen. Mitgefühl zu entwickeln und geduldig zu sein, rennt unsere Heilung langsam vorantritt. Das sind als tiefgründig und schon Absichten. Da sie können sich abstrakt anfühlen. Wie setzen wir das praktisch an, von Moment zu Momentum? Wie finden wir Halt, wenn uns plötzlich ein schmerzhafter Erinnerungen oder Zukunftsangst bekommt? Wohin wenden wir uns, wenn uns die Wagen der Emotionen zu überwältigen drohen? Der Ort ist unglaublich einfach und zugleich unendlich tiefgründig. Wir wenden uns dem Atem zu, der stoische Buddha, Siddhartha Gautama, setzte sich nach Jahren der Suche, ein extremer Skis unter einen Bodhibaum, entschlossen, nicht aufzustehen, bis das Ende des Leidens gefunden hat. Die Praxis, in die sich vertieft und die zu seinem tiefen Erwachen führt, war keine komplexe Visualisierung oder ein esoterisches Ritual. Es war die einfach demütige Praxis der Achtsamkeit auf den Atem, im Pali bekannt als Anhalten. Beobachte seinen eigenen Atem, wie ein und Asami. Dies war die Grundlage seiner Befreiung, und es kann die Grundlage für unsere Befreiung sein. Warum ist der Atem so kraftvoll? Weil immer im gegenwärtigen Moment ist. Man kann nicht in der Vergänglichkeit atmen. Man kann nicht in der Zukunft atmen. Sich des Atems bewusst zu sein, bedeutet per Definition, hier und jetzt zu sein. Und der gegenwärtige Moment ist der einzige Ort, in dem das Leben tatsächlich stattfindet. Nur hier finden wir Wahrkraft und wahren Frieden. Unser anhaltender unsere Echos in unsere Geister leben ausgleichlich in der Vergänglichkeit. Unsere Angst, unsere Sorgen, unsere Befürchtungen leben ausgleichlich in der Zukunft. Die Vergänglichkeit ist eine Erinnerung. Die Zukunft ist eine Fantasie. Das einzige Real ist dieser einzelne Atemzug, in dem wir unsere Aufmerksamkeit konsequent und sanft wieder auf das körperliche Gefühl des Atems lenken. Weil sehen wir einen radikalen Eike. Wir sehen den Stecker aus der Zeitreismaschine unseres Geistes. Wir unterbrechen den Losschleif des Grübelns über das, was war, und unterbrechen das hektisch Katastrophisieren über das, was sein könnte. Wir kommen nach Haus. Neurologisch hat diese Übung ein stark Wirkung. Wenn wir uns in schmerzhaften, geschickten oder ängstlichen Gedanken verlieren, ist der sogenannte Default Mode Network, DMS, unseres Gehirns hauptaktiv. Dieses Netzwerk ist für Grübeln, selbstversorgendes Denken und Gedankenschweifen verantwortlich. Gleichzeitig kann unsere Amygdala, das Bedrohungsorgan-Gehirns, hauptaktiv sein und uns in einem Zustand leichten Stresses oder Kampf- oder Fluchtseins halten. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit bewusst auf die körperlich Empfindung des Atems richten, die Kühl der Luft in den Nasenschirm, das Heben und Senken des Bauches, aktivieren wir das aufgebaute positive Netzwerk des Gehirns. Wir geben dem Geist ein einfach, konkret UFGA BE in der Gegenwart dieser Ekeit berührt das Ruhezustandswerk und besnickt die Amygdala. Wir nutzen im wahrsten Sinn des Wortes den Körper, den Geist zu beruhigen. Wir nutzen die Gegenwart, die Vergänglichkeit zu heilen. Die wirkungsvollste Metapher für diese Übung ist der Atem als Anker. Stellen Sie sich vor, Ihr Geist sei ein kleines Boot auf einem riesigen Ozean.
der Ozeanken ruhig und spiegelglatt sein, aber auch zu einem tebenden Sturm aus Gedanken und Gefühlen werden. Wenn der Sturm losbricht, wird das Boot gnadenlos auf den Wellen von wat Angst oder Verzweiflung hineingeworfen. Wir fühlen uns verloren, hilflos, dem Sturm ausgeliefert. Wir können so in das Drama der Wellen verstrickt sein, dass wir vergessen, dass unser Boot einen Anker hat, der Atem ist dieser Anker, ist schwer, fest und immer verfügbar. Die Praxis der Achtsamkeit beim ATMen bestet darin, den Schirm zu erkennen und bewusst den Anker zu werfen. Der Anker lässt den Schirm nicht verschwinden. Die Wellen der Gedanken und Gefühle beginnen noch immer brechen und tusen. Aber das Boot ist nicht mehr verloren. Es ist dem Sturm nicht mehr ausgeliefert. Es liegt fest und sicher an einem Ort. In dem uns im gegenwärtigen Moment heilt, lasst der Anker des Atems den Schirm durchgehen, ohne uns im Kentern zu bringen. Ermglicht uns mit unserer Erfahrung, wie intensiv sie auch sein mag, unwillig versert zu sein von, is da in dieser Übung. Geht es nicht darum, unsere Gedanken anzuhalten. Das ist ungleich. Es geht nicht darum, eines aus den vollkommener, glückseliger Ruhe zu erreichen. Das ist ein unrealistisches Ziel, das zu notchen wird. Es geht bei dieser Übung einfach darum, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Es geht darum, sanft und wiederholbar zu nehmen, dass Ihr Geist vom Sturm mitgerissen wurde. Und dann liebevoll und unerwartet den Anker wieder zu werfen, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Einweg für sich realit, des Atems richten. Dieser Moment des Wahrnehmens und dieser Moment der Rückkehr ist die Gesamtübung. Diesmal, wenn du es machst, stärkst du deinen Bewusstseinsmal. Du bahnst dir einen neuen neuralen Weg, du hast Friedenstat over, lassen Sie uns jetzt gemeinsam unseren Anker werfen. Feingehen Haltung, die Wort und Gelassenheit zugleich ausstrahlt. Schließ die Augen oder senk den Blick. Beginnen wir mit drei etwas tieferen, bewussteren Atemzügen, zu signalisieren, dass wir in diesem Moment angekommen sind. Atmen durch die Nase ein und Vollbauch, Rippen und Brustkorb. Atmen. Mit einem leisen, herberen Suchser durch den Mund aus und lass els, was du gerade noch mit ihr herumgetragen hast. Noch zweimal. Tief einatmen und vollständig ausatmen. Ein letzter Atemzug. Prostens einatmen. Und Anspannung USA Themen lassen Sie Ihren Atem nun zu seinem natürlichen, mahelosen Rhythmus zurückkehren. Sie müssen ihn nicht kontrahieren. Oder Werner, Ihr Körperweise via atmet. Ihre einzige Aufgabe ist es, ihn zu spüren. Konzentrieren Sie sich auf die körperlichen Empfindungen. Sie können Ihre Aufmerksamkeit auch auf die Nasenspitze richten und die subtle, cool der Instrumenten und die Sanftwärme der Instrumenten Luft spüren. Es ist ein winziges Gefühl, aber es ist immer da. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf dieses Tor des Atems. Oder wie möchtest du dienen? Aufmerksamkeit lieber auf die Bügel deiner Brust oder deines Bauches richten. Spür, wie sich dein Bauch beim Einatmen sanft hebt und beim Ausatmen sanft senkt. Richt deine Aufmerksamkeit darauf, als wirst du anziehen. Der seine Hand auf der stablen Ankerkettroute. Dein Gedanken schweifen ab. Das ist kein Fehler, das ist kein Versagen. Es ist einfach das, was der Geist tut. Schweift ab in Gedanken, Plein, Erinnerungen, Gergusch. Sobald du merkst, dass deine Aufmerksamkeit nicht mehr auf dem Atem liegt, erlebst du einen Moment purer Achtsamkeit. Du bist aufgewacht. Nimm diesen Moment bewusst wahr, wo deine Gedanken gewandert sind. Gedanken. Und lenk deine Aufmerksamkeit dann mit der Freundlichkeit. Mit der du einen verlorenen Welpen nachhausführen würdest, sanft. Und liebevoll zurück auf das körperliche Gefühl des Atems.
Zurich er cool and den Nesen Lichern. Zurich Hebben and Senken Day Botch is dat werden higher Weilen. Is Jib Nissu Tun, Nissu Eriken, Nur Deich Liktiv, Real Dias is einen Adamjugs. Dan der Next. Den Anker Werfen, Notchhaus Common, Immerweeder, Rendien Anker Ditch, and Den Rugen Uisern. Der Gegenwart Festal, Spurst du wie like das Wetter in deinem Geist. Du siehst die Gedankenwolken vorbeisehen. Du spürst die Strömungen der Emotionen, die sanft Embutsehen. Die Praxis. Im Adem zu verankern, erblicht dies uns ganz natürlich. Dies inneren Irrnis einfach zu beobachten, ohne mitgerissen zu werden. Diesmal, wenn wir zum Adem zurückkehren, erleben wir einen kurzen, erhellenden Moment, in dem wir den Gedankensturm sehen, in dem wir uns gerade verloren haben. Das führt uns zu unserer nächsten entscheidenden Übung. Was wir, when we're learning Kenten, these Wolken Strömungen MIT, Zirgen Blicke zu beobachten, ohne unseren Anker zu verlassen. Was wir, when we're learning Kenten, unsere Gedanken zu sehen, ohne zu ihnen zu werden. Indem wir uns im Adem verankern, schaffen wir ein kleine Insel der Still, inmitten der oft turbulenten Ozeans. Von dieser Insel aus können wir beginnen, die Wettermuster unseres eigenen Bewusstseins aus einer neuen Perspektive zu beobachten. Wir können die Gedanken und Gefühle sehen, die auftauchen, ihren Höhepunkt erkennen und vergehen. Dies führt uns zu einer entscheidenden Erkenntnis auf dem Weg zur Freiheit. Eine Erkenntnis, die den Kern der Achtsamkeit bildet. Du bist nicht den Gedanken, sie sind das Bewusstsein. Indem ihr Gedanken IRSCAENEN ist ein subtle, aber lebensbringender Veränderung. Normalerweise verbringen wir unser Leben völlig unseren Gedanken. Ein Gedanke wie ich bin ein Versiger kommt auf und wir glauben ihn. Wir werden zu ihm. Wir spüren die Scham und Traurigkeit, die ihn begleiten, als wir der Gedanke eine absolute Wahrheit, die uns ein Orakel verkündet. Wir erleben ihn nicht, und wenn ein Gedanke über das Versigen aufkommt, wir erleben ihn, wenn ich beinahe ein Versigen. Dies Verschmelzen, diese Identification MIT den Inhalten unseres Geistes, ist der Mechanismus, der unseren Schmerzkreislaufen gefangen. HLT.is gibt ein klassisch Geschichte, die Alternative wunderbar illustriert, ein Jonner Mensch. Bekannt für seine intellektuelle Brillanz, wurde zunächst von seinen eigenen Gedanken gequält. Bekleidet sich bei seinem Meister. Mein Geist ist wie ein Marktplatz mittig, chaotisch, laut und voller endlosem Geschwätz. Ich kann keinen Moment der Ruhe finden. Wie kann ich diese Gedanken stoppen, Ruhe zu finden, anstatt eine komplizierte Technik anzubieten? Fort der Meister den Mönch aus dem Tempel und auf einen nähergelegenen Hügel. Der Himmel war an diesem Tag strahlend blau. Unterbrochen von großen Wolken, die treiben Wind dahintrieben. Den Aufgabe für Hugh ist einfach, sagt der Meister. Ich möchte, dass du hier sitzt und die Wolken aufgilst. Der Mönch war sprachlos. Meister, das ist unglücklich. Ich kann die Wolken nicht aufhalten. Sie werden vom Wind bewegt. Ich habe sie nicht unter Kontrolle. Genau, antwortet. Der Meister MIT funkelt den Augen. Jetzt möchte ich, dass du hier sitzt und sie beobachtest. Versig nicht. Sie zu verhindern. Versig nicht. Die Schatten festzuhalten oder die Dunklen zu verdrängen. Sie einfach so, wie sie in einem Horizon. Geboren wurden, aber die Weiten des Himmels schweben und sich am anderen auflösen. Beobacht sie den ganzen Tag. Der Mönch tat, wie im Geheigen. Von morgens bis abends am Hang. Beobachte, wie sich aus heiterem Himmel klein dann Wolken bildeten. Sah so, wie sie sich drosen, dramatischen Gebelden, zu Sembelten,
Sa zu wie dunkel, grau, Regenschwager woken, Vorbeisingen, en situator in harmlos wies klickenken auflisten. En de kags berkem in tiefer Frieden. Ujing zu seinem Meister, an verbeut sich, ich versti, segde. Mein Gedanken sind genau wie dies woken. Ich kann sie nicht daven emphalten, und ich muss is auch nicht. Sie sind nicht ich, sie sind nur Wetter, das durch den Himmel meins Geist sieht. Geist ist die Essenz der Praxis der Examen Beobachten. Is ist die Kultivierung eines weiten, ortfreien Bewusstseins, gas unseren Gedanken und Gefühlen. Lot zu kommen und zu gehen, ohne sich ihnen zu verstricken. Is ist das, was Mensch Tradition als Walloses Bewusstsein bezeichnen, einfach wahrnehmen, was in unserem Bewusstseinsfeld auftaucht. Ohne deren, festhalten, wenn is angenehm ist, oder is wegzuschieben, wenn is unangenehm ist. Die Metaphor. Von Gedanken als Woken, die im weiten, offenen Himmel des Geistes vorbesehen, ist eingeringlichsten, die wir haben. Unsere wahre Natur, unser tiefstes Bewusstsein, ist wie der Himmel. Ist weit, grenzenlos, leuchtend und an tiefstem Frieden. Ist immer da. Die Gedanken, Emotionen und Empfindungen, die uns durchströmen, sind wie das Wetter. Mal ist der Himmel unseres Geistes klar und blau. Mal ist der gefüllt mit tiefflauschigen Wagen glücklicher Gedanken. Mal ist der dunkel und bedeckt von Stürmen aus Wut, Trauer oder Angst. Unser Fehler ist, dass wir Virgin sind, dass wir der Himmel sind. Wir glauben, wir sehen die Wolke. Wenn ein dunkel Sturmwolk der Traurigkeit auftaucht, sagen wir, ich bin traurig. Und wir sehen uns darum zusammen und werden selbst zum Schirm. Die Praxis der Beobachtung besteht darin, sich in diesem Moment darin zu erinnern, dass wir der Himmel sind. Der Schirm ist nur ein vorübergehendes Wettermuster, das vorbeizieht. Der Himmel wird durch den Sturm nicht geschädigt. Der Himmel muss nicht gegen den Sturm ankämpfen. Der Himmel bietet dem Sturm lediglich den Raum, zu sein, was ist. Im Wissen, das auch vorübergehen wird. Dies Übung entschärft direkt unsere schmerzhaften Gedanken. Ein zwanghafter, kritischer Gedanke ist wie ein Dunkel. Hässlich Wolk, wenn wir mit ihm verschmelzen, filtert unsere Gesamtrealität ihres Eils, was wir sein können. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten und ihn als Wolk betrachten, der Himmel verliert sein Macht. Ist nur noch ein Objekt, das in einem bildgrünen Raum schwebt. Wir können ihn betrachten und sagen, da ist wieder die ich bin nicht gut genug Wolk Interessen formuliert. Wir kennen ihre Beschaffenheit, ihre Farbe, ihr Baugang beobachten, ohne sie betreten und mitfahren zu müssen. Dieser AKT der Desidentification ist zutiefst befreiend. Der Gedanke mag noch da sein, aber beschäftigt uns nicht mehr. Wir haben uns von seiner Seelen gelöst. Das ist keine kalte, distanzierte intellektuelle Übung. Es ist ein Warns. Mit uns bewähren unsere eigenen Erfahrungen. Wir schaffen ein sicher Gemüt in der selbst unsere schwierigsten Gedanken und Gefühle existieren dürfen, ohne vertielt oder verbend zu werden. Paradoxerweise lassen wir unsere Gedanken und Gefühle schneller werden, indem wir ihnen Raum geben. Es ist unser Widerstand gegen sie, unser Kampf mit, der ihnen Energie gibt und sie verweilen lässt, wie ein Schirm. Der Wegen widerstreitender Wetterfronten in Stockengurt. Lasst uns jetzt üben. Der Himmel zu werden, o Mom Thuru. Lasst ihnen Kripper still sein. Dienen Edom dien Anker. Nimm Sonnix den Himmel diens Geist in seinem natürlichen Zustand wahr. Nimm einfach wahr, was ist. Gibt dies Hütbiel woken? Wenig sehen Sie schnell oder langsam? Beobacht einfach, ohne zu wollen. Was du siehst. Jetzt üben wir ein Beobachtungsdeck.
Verweil in den nächsten Augenblicken in einem Zustand auf innere Achtsamkeit. Konzentrier dich nicht nur auf den Atem, sondern lass den Bewusstsein weit und empfänglich sein, wie der Himmel selbst. Nimm einfach wahr, was in deinem Bewusstsein auftaucht. Es kann ein Gedanke, ein körperliches Empfinden, ein Geräusch oder ein Gefühl sein, wenn etwas auftaucht, lädt sie ein. Es sanft und still zu benennen. Wenn dir ein Gedanke zu deiner To-Do-List einfällt, bezeichnen einfach als Denken. Wenn du ein Geräusch von draußen hörst, bezeichnen es als Gren. Wenn du ein Jucken in der Nase spürst, bezeichnen es als Gefühl. Wenn dich ein Well der Traurigkeit durchströmt, bezeichnen sie als Gefühl. Du musst dich nicht mit dem Inhalt auseinandersetzen. Du beurteilst den Gedanken nicht, analysierst den Klang nicht und würdigst nicht, den Juckreis zu stillen. Du nimmst einfach die Erfahrungskategorie wahr und benennst sie. Denken, hören, fühlen, Deeds. Etiquette ist ein Zen-Lehren daran, dass sie der Beobachter sind, nicht das Beobachte. Sie sind der Himmel, nicht die Wolke. Sie sind das Bewusstsein, das sich des Gedankens bewusst ist, nicht der Gedanke sie. BS WNN. Sie die Orientieren verlieren, was passieren kann. Bemerken Sie einfach, dass Sie auf einer Wolke gewandt werden und kehren Sie dann sanft zu Ihrer Praxis des Beobachtens und Benennens zurück. Ich war in Gedanken versunken. Nachdenken. Bersigen wir dies nun gemeinsam und still. Beruhe der Himmel und beobacht einfach das Wetter deiner. Wie es in Stethen vergeht, was fällt Ihnen auf, wenn Sie dies üben? Vielleicht bemerken Sie, dass Gedanken unglaublich flüchtig sind. Sie erscheinen aus dem Nichts und verschwinden genauso schnell wieder, wenn Sie nicht festhalten. Vielleicht bemerken Sie, dass Sie nicht erschaffen. Sie entstehen einfach. Vielleicht bemerken Sie, dass unter dem Gwimmel der Wolken ein tief, beständig stillherrigt ein Ruhe, die schon immer da war dort dies ist der Himmel ihrer Wohren NATU, dort wie en wir konsequent üben. Unsere Gedanken zu beobachten, ohne sie zu erfassen, stellt sich eine natürliche Konsequenz ein, nicht wie nach einem langen, dringend benteten Regen. Die Wolken lichten sich, die Unruhe im Geist last Nacht. Und der Schlamm unseres unerfreulichen, aufgeholten Denkens, der unsere innere Welt so unterschiedlich gehalten hat, beginnt sich endlich zu legen. Und in diesem Abklingen kann zum ersten Mal Tiefklarheit entstehen. Wir können beginnen bis in den tiefsten Grund unseres eigenen Wesen zu blicken. Dies führt zu dem kostbaren Geschenk, das aus der Stille entsteht, der Gabe der Einsicht. Wir haben uns mit dem Atem in der Gegenwart verankert. Wir haben gelernt, die Gedankenwolken im Himmel unseres Geistes vorbeisehen zu sehen, ohne wann mitgerissen zu werden. Wenn wir dies Bangen fortsetzen, geschieht etwas Bemerkenswertes. Die hektische Aktivität geistverlangsamt das innere Geplapper last Nacht. Ein Gefühl von Wheat und Ruhe breitet sich aus. Es ist, als wir man stundenlang auf einer lauten, chaotischen Party und tritt dann hinaus in die stille Nacht. Die Erleichterung ist spürbar. In dieser aufkommenden Stille können tiefst Heilung und tiefst Erkenntnis entstehen lassen. Sie uns dies mit einer letzten Geschichte für unsere Reise eben erkennen. Es war einmal ein Weberin, die für die Komplexität und Schönheit ihrer Wohnteppich bekannt war. Sie stand vor einer schwierigen Entscheidung. Ihre Kinder waren erwachsen, ihr Mann war gestorben, und sie überlegt, ob sie ihr Elternhaus verkaufen und in Henners Klimasien oder in dem Dorf bleiben soll, in dem sie ihr ganzes Leben verbracht hat. In ihrem Kopf lagen diverse Nachteile. Wenn sie blieb,
Word sie Freund in Erinnerungen behielten. Aber auch die harten Winter und die schmerzliche Einsamkeit in einem großen, leeren Haus. Wenn sie Sag, Word sie Wurm und einen Neuanfang finden, aber sie Word Eels erklassen. Was sie gegecken, dat sie verbracht woken damit, such Einlassung ausdenken. Sie matchlissen. Sie sprechen mit Freunden. Nachts lag sie watch, an ihr Gedenken kreisen unauffällig. Wie ein Webstuhl MIT einem verhedderten Fäden, die Merci nachstackt. Desto verwirrter und splitscher wurde sie. Ihr Verstand war wie ein Wasserbecken, das Gemmen hektisch mighty. Einem Stockaufel in der Hoffnung gen Grund zu sein. Da das Röhren matcht das Wasser, nur notstruger und undurchsichtiger. Eins. Nachmittags gab sie erschöpft und frustriert auf. Sie ließ ihr Webstuhl stehen, verließ das Haus und ging tief in den Wald hinein. Zu einem Ort, den sie als Kind geliebt hat, einem kleinen, versteckten Teich, der von einer winzigen, klaren Quelle gespielt wurde. Der Teich war von alten, moosbedeckten Steinen und Farnen umgeben. Sie setzte sich auf einen der Steine, nicht Nachschütteln, sondern einfach nur sich ausruhen. Sie hat nichts viel. Sie beobachtete einfach das Wasser. Sonst hat Enken den Teig aufgewollt. Der Feinbogdensatz war aufgewirbelt und das Wasser war trub. Daher sie dort sah. Vollkommen still, einfach immitige Moldement, bemerkt sie, wie sich der Bodensatz set sie dat langsam. Just unmerklich begann das Wasser klarer zu werden. Je länger sie still dasses, desto klarer wurde der Teig. Nach einer Weile wurde das Wasser so durchsichtig, als blickte sie durch Glas. Sie konnte jedes Detail im Grund erkennen, die glatten, bunten Kieselstein. Einen kleinen grünen Frosch. Darauf einem versunkenen Blattroot. Das sanft rhythmisch pulsierende Kell, aus der das Frischwasser sprudelt. Die Klarheit war absolut, und in diesem Moment unserer Klarheit erwacht ein Mahilos inner Klarheit. Die Antwort auf ihr Problem erschien nicht als Ergebnis eines logischen Arguments, sondern als einfach, still, selbstverständlich. Wahrheit. Folgt sich weniger wie ein Getroffen sondern wie ein Wahrheit. Da sie endlich ruhig genug souverän bekam. Sie was sie tun musste. Ein tiefer Frieden breitet sich in ihr aus. Sie hat die Antwort nicht gefunden, indem sie ihr Gedanken heftiger aufwellt. Sie hat sie gefunden, indem sie zur Ruhe kommen ließ. Die Erfahrung dieser Frau offenbar ein Grundprinzip der kontemplativen Weges, die tiefsten Erkenntnis, die kreativsten Lösungen und die tiefgründigsten Wahrheiten entspringen nicht aggressiv linearem Denken. Sie entspringen wie Blan aus einer tiefen Quelle, einem Geist, der ruhig, gelassen und stilljordan ist. Der westliche Geist setzt nichts dann, oft MIT, Zeitverschwendung gleich. Wir glauben, ein Problem zu lösen, müssen wir aktiv darüber nachdenken. Da geistlichen kontemplativen Traditionen wissen seit Jahrtausenden, dass es eine andere Art von Intelligenz gibt, ein tiefer Weisheit, die nur zugänglich ist. Wenn der plappernde, analytische Geist seinen Griff lockert, denken Sie an Ihr eigenes Leben, wann kommen Ihnen die besten Ideen? Oft passiert es nicht, wenn Sie am Schreibtisch sitzen und über ein Problem brüten, sondern unter der Dusche, beim Spazieren, beim Waschen oder in der Übergangsphase, kurz wie dem Einschlafen. Das sind alles Momente, in denen der Fokussiere Problemsentil der Geist zur Ruhe kommt. Und eine intuitive, ganzheitliche Intelligenz zum Vorschein kommt. Die Metaphor des Geistes als Wasserbecken ist perfekt. Unsere Altgleichen, Gedanken, Gefühl, Sorgen und Plan bilden Dentis. Die ständige Beugung ist unser zwanghaftes Denken, unser Grübeln, unsere Angst, wenn wir in diesem Zustand gefangen sind,
ist unsere inner Welttrub und underchichtig. Wir kennen die Dinge nicht klar erkennen. Wir reagieren aus Verwirrung und Angst. Wir treffen Entscheidungen basierend auf den Turbulenzen des Augenblicks. Meditation in all ihren Formen, bestet darin, still am Beckenrand zu sitzen. Wir freuen auf zu ruhen. Wir lassen den Edemunzer. Anchor sein, beobachten die Gedanken bewogen, und lassen den Schlamm einfach absinken. Wir versuchen nicht, den Schlamm auf den Boden zu drücken. Wir schaffen lediglich die Bedingungen der Still, diesem Ermglicken, sich von selbst abzusetzen. Dies erfordert Vertrauen. Dies erfordert den Glauben darin, dass Still nicht leer, sondern unglaublich fruchtbar ist. Sie ist der fruchtbare Boden, aus dem Weisheit wächst, die Erkenntnis, die aus dieser Still entstehen. Beacont als wir Kassaneter klar sennen, haben ein andere Qualität als unsere allglücklichen Gedanken. Sie gehen nicht mit Aufregen, Streit einher. Sie kommen mit einem Gefühl stiller Überzeugung, des Friedens und der selbstverständlichen Wahrheit. Dies fühlt sich weniger so, als hätte man etwas herausgefunden, sondern eher so, als hätte man sich an etwas erinnert, das man bereits auf einer viel tieferen Ebene wusste da in diesem klaren, ruhigen Geist kennen wir endlich die Ursachen unseres anhaltenden Schmerzes erkennen. Wir kennen die alten falschen Vorstellungen erkennen, die wir über uns selbst hatten. Wir kennen unsere Bindungen mit einer Klarheit sein, die frei von Vorurteilen ist. Wir kennen den Weg nach geworden nicht, als Kampf, sondern als einfachen, klaren nächsten Schritt erkennen. Wir freuen auf, mit unsere Realität zu keepen fern, weil wir sie endlich so sehen können, wie sie wirklich ist. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam in unserem Inneren Teig sitzen und diese Klarheit einladen. Nehmen Sie Ihre Haltung ruhiger Wort ein. Ihr Körper ist ruhig, Ihr Atem flieht natürlich. Lassen Sie Ihr Bewusst sein, sanft und offen sein. Stellen Sie sich wie er. Mitten in Ihrem Wesen befindet sich ein Wasserbecken. Viel von unser lebenden Großteil des Tages, das dieses Becken aufgequollt ist und das Wasser durch die Ablitterungen unseres geistigen Lebens in unser Gedanken trüb wird. Für den nächsten Augenblick ist es die einzige Aufgabe, still zu sein. Du versuchst nichts zu erkennen. Du strebst nicht nach tiefen Erkenntnissen. Du gibst deiner inneren Welt einfach die Chance, sich zu bergen. Stellen Sie sich wie er. Sie rennt die Frau aus der Geschichte stehen auf einem Moosbedeckten Stein auf Wasser. Sie beobachten ihren inneren Pool. Mit jedem sanften Atemzug lassen Sie die Gedanken an Sorgenpartikel langsam und sanft nach unten driften. Versuchen Sie nicht, sie niederzudrücken. Schaffen Sie einfach die Ruhe, die Ihnen ermöglicht, zu fallen. Wenn Sie in dieser Still sitzen, bemerken Sie, wie die Raum zwischen den Gedanken. Für den Bruchteil einer Sekunde entsteht ein Loch, ein Moment reiner, stiller Achtsamkeit. Kannst du in dieser Loch ruhen? Kannst du der Still selbst lauschen? Die Still ist nicht leer. Sie ist der Kell. Sie ist das klare Wasser, aus dem alles andere entspringt. Sie ist die Still deiner Worten in a Tiwa W. Eier solche nicht Spektakulars. Wir pflegen einfach die Gewohnheit der inneren Ruhe. Wir lernen zu vertrauen, dass dieser Stillort der heilsamste Ort ist, in dem wir sein können. Wenn ein Erkenntnis aufkommt, nimm sie behutsam auf. Wenn keine Erkenntnis aufkommt, ist das völlig Ordnung. Die Übung ist die Still selbst. Die Klarheit ist ein natürlich Falsch, die mit der Zeit kommt. Die Aufgabe ist nicht die Wahrheit zu finden, sondern die innere Still zu schaffen, in der die Wahrheit dich finden kann. Worin wir hier und still sitzen, kann ein Gefühl der Verbundenheit entstehen. Wenn sich unser Geist klärt, erkennen wir, dass wir nicht nur dieser isolierte Teig sind, sondern von einer universellen Quelle gespeist wurden. Wir beginnen,
Die unsichtbaren Fäden suspiren, die unseren kleinen Teig mit den Gesandten Wasser in sich bei. Demosehen, dem ganzen Leben verbinden. Das führt uns zu einer wunderschönen und umfassenden Erkenntnis. Unsere Heilung ist nie nur für uns selbst. Sie ist ein Geschenk an die ganze Welt.